GS paper 1, 2 and 3, you will be struggling here in GS paper 4. Okay, so but it's very different. I will tell you how it is different. And another thing is how this paper, GS paper 4 ethics paper, is different from other 3 papers. If you see the GS paper 1, it consists of what? History, that is ancient history, art and culture. Then you will be having modern history, then you will be having world history, then you will be having society and geography. So this is what it will be. So see, one GS paper is having different subjects. There is history, there is geography, there is what? Society in it. Even if you see the GS paper 2, what will be there? It will be what? Governance will be there, social justice will be there, international relations will be there. That will be there in GS paper 2. And GS paper 3, if you see, you will be having economics, you will be having agriculture, you will be having science and technology, disaster management, internal security. So in one paper you will be having too many different subjects. That is what is the pattern from GS paper 1, 2 and 3. But when it comes to GS paper 4, you will be having only one thing. What is that? Ethics, aptitude and integrity. Okay, and here this paper is actually divided into 2 sections. Other papers are not divided like that. GS paper 1, 2 and 3 are not divided into what? Sections. But when it comes to GS paper 4, it is divided into section A and section B. And section A deals with theoretical aspects, whereas section B deals with what? Case studies. Okay, section A is fully of what? Theoretical aspects, and in that theory there will be some amount of what? Application will also be there. And then section B of that paper would be dealing completely with what? Case studies. I don't know how many of you have been exposed to that case studies, I don't know that, but those things will be done in our what? Class. You don't have to worry. And if you see, how many days do you think it will take for you to cover the modern history? Minimum you need to have 20 classes, 20 lectures you need to cover what? Modern history. Okay, minimum I am saying. And then you need what? Again some 30 lectures for covering what? Geography. Again some 15 to 20 lectures for covering what? Society. Okay, and at least 10 lecture for covering what? The history, world history, and 10 more lecture for art and culture. So if you see, you need close to what? 60-70 lectures for what? Covering one particular paper, that is GS paper 1. But you do not have to spend that much time in what? GS paper 4. You just have what? 25 to 30 lectures that would be done, including the notes. See, like for history you will be reading Bipin Chandra or Spectrum, right? For world history you might be reading Norman Liu. Okay, for society you might be reading Ram Ahuja. So geography you will be reading NCERT, Ko Cheng Leong and other things. But here everything will be covered in what? Class itself. The class notes. Again, those people who know my class, they know that I don't prefer books. I don't suggest you to read big books. Same philosophy we are going to follow. Minimum reading, maximum output. That should be the strategy. Okay, it's not about reading too many books. I know that many people might be having lexicon, throw that outside. Don't bring that. It's not worth for even a penny. That's all I can say. So vechirkingla, right? Adu vaangadinga, adu oru paisa prayojanam illa. I'm saying that again. So it's understanding, again application of your understanding da. Okay, so I can see few new faces who might not have been used to my class. It may take a while for you, I guess. By the time you will get comfortable in 4 or 5 lectures, I think, right? So again, class notes, and you know class notes means it will not be dictation, it will be you have to make what? Running notes, and that is more sufficient. Examples you have to work on it. I'll explain you something. For an example, if I am explaining what is mean by probity or what is mean by integrity, I can only explain that, and examples I will give some examples, but those examples will be from my life, those examples will be from my inspirations and stuff like that, but you cannot reflect that in your paper. Okay, you have to reflect your view in your paper. So for that you have to make examples. For that only you can help yourself, I cannot help you there. Okay, I can only explain the concept, but examples for that you have to make. Okay, that's where you have to keep working on it. Okay, and ethics paper, if you want to clear your mains exam, okay, essay, ethics and optional is the key. Essay, ethics and optional. If you cannot score in these 3 papers, then no matter how much hard you work,
you will never clear this what mains exam, because GS paper 1 you see the previous year toppers mark sheet and stuff like that. The marks will be somewhere around 120 to 130. That is the normal marks. There may be 1 or 2 people who might have scored what 140, but you cannot quote exceptions as examples. You are getting it? They are exceptions. There will be 1 or 2 like that, but general trend pattern would be 110 to 130. That is the range. Out of 250, only that much you can score. And in GS paper 2, if you can manage somewhere around 100 or 110, then you have done good, because second paper is the most toughest paper to get mark. It is the easiest paper to study. You are getting it? It is the easiest paper to study, understand polity and governance, but mark fetching perspective, that paper is the most difficult thing, because I myself, my optional subject is PSIR, Political Science and International Relation. I thought I will score well in GS paper 2, and I scored only what 84, and I thought once the mark sheet came, I thought that is the paper which pulled me down, that is the paper which did not get me service. But then when I went through this marks, I have scored actually 6 marks more than the national average. National average is 78 only. So if you are scoring somewhere around 78 in GS paper 2, you have done well. That's what I am saying. You cannot get more than 120 in GS paper 2. Again, there will be exceptions, don't take that. Okay, and GS paper 3 is similar to that. Okay, but what is the difference between GS paper 1, 2 and 3 is, in paper 1 you have standard textbook, in paper 2 also you have standard textbook, but for paper 3 you do not have standard textbook. You don't have a standard textbook. For an example, science and technology, you cannot have one particular book where you can read and you can write. No, you can't do that. There are numerous number of line items where you have to prepare somewhat 5 to 10 pages of notes for each and every word which is mentioned in the syllabus. So that paper 3 demands more your effort. Paper 2 and 1 doesn't demand any effort. Okay, but unfortunately you don't get marks also. But more effort you put in GS paper 3, you can get somewhere around 120 you can get. But where you can maximize your score in your mains, that is in GS paper, it is the GS paper 4. I have seen people score close to 160. I think last year topper, last year topper in ethics paper, she has scored 161, I think. So only GS paper where you can cross 150 is ethics. Okay, so whether you are into service or not is determined by your ethics. After ethics, it is essay. Again in essay, out of 250 you can score somewhere around what 140, 150, 160 is, you can do it. And optional, try to get close to 300 marks. If you are getting somewhere close to 300 marks, then you are into service. If you are scoring somewhere around 240, 260, then you are on the fence only, you are not sure. So optional, essay, ethics, key maximizing. So spend more time on this, that's all I can say. Rest anyhow you will be reading for your prelims and other things, you will cover it there. So this is with respect to weightage and the significance of what? This ethics, aptitude and integrity paper. And if you see GS paper 4, I told you have 2 sections, right? In what would be the weightage? There may be confusion. So whether section 1 will be for 100 marks and section B will be for what? 150 marks. UPSC have not defined it very clearly. Be very clear with that. UPSC have not defined it. UPSC have never said section 1 I will ask 125 marks, section B I will ask 125 marks. UPSC have never said that. Some year in section A UPSC asked for 140 and section B it asked for 110. Some year 150, 100. Some year it will be 125, 125. Some year 130, 120. So it varies. And UPSC, as you have given this prelims, you might have come to know, it is Unpredictable Service Commission. It is not Union Public Service Commission, right? I think you might have realized that the preliminary paper is completely what? Different. And another thing, if you feel you are taken aback by looking at what? This prelims paper, you have not really prepared for it. You should have expected it. That's simple. UPSC is known for this, and you should go into the exam hall with this expectation only. You cannot say suddenly this kind of question, I don't know what to do. This is what UPSC is meant to be. You're getting it? So like you cannot be surprised about it. And coming mains, who knows? Paper theory, paper 1, UPSC may ask for just 50 marks, and case study they can ask for 200 marks, and you cannot question them why you have asked like that, right? So be prepared for everything.
prepare for the worst and expect the best. That's the only thing that you can do with respect to UPSC. Is this very clear? So you have to plan accordingly. And then what is the material that you have to use for this thing? I say very minimum material. One is the class notes. There is no standard textbook, there is no study material for ethics. Okay, only class lectures plus you can read second ARC report, second Administrative Reform Commission, okay, second ARC report on ethics and governance, ARC report on ethics and governance, very important for introduction and conclusion. Yeah, it's very important for introduction and conclusion of your answers. ARC report, Administrative Reforms Commission's report on ethics and governance. Remember, this is very important for introduction and conclusion of your answers, and that is what fetches you mark also. Okay, it doesn't mean that you can write whatever you want in the body of the answer. You can't do that. That also should make sense. But what fetches you mark is introduction and conclusion, especially with respect to what? This ethics paper. Okay, so just download this copy, ARC report on what? Ethics. Okay, and you will also come to know, anyhow governance have started for you. Governance has been done. Governance arambichacha. ARC report on good governance, you haven't studied. If you are studying that for what? Governance, it will help you in what? Ethics also. Because see, paper 1, paper 2, paper 3 knowledge is essential to answer what? Paper 4. If you are not good in GS, you will struggle in ethics. I am saying that. Okay, class liye na vandu enna பண்ணுவேன், sometimes I will be giving you example of Ambedkar, sometimes I will giving you example of what Gandhi. You should know what that event is about, what that Ambedkar event enna theriyano. Sometimes I may talk about a particular law. Okay, and the law பத்தி பேசும்போது, if you don't know what that law is, if you are not good in polity, then you will struggle to grasp what I am saying. That's what I am saying. Okay, yes, see, like whatever you have studied in first 3 papers, if you can present those content in a behavioral sense, then that is paper 4. The key word here is you have to present the things what you have studied in a behavioral sense. How humans behave. There may be a law. Okay, the Swachh Bharat Abhiyan, have that made Bharat Swachh? No. Why? You getting it or not? There is Swachh Bharat Abhiyan, but whether that Swachh Bharat Abhiyan scheme have made the Bharat Swachh? No, it has not made. Why? Is it because of lack of rules? Is it because of lack of regulation? No, there is rules, there is regulation. It is because of human attitude towards the rules and regulation. Yes. It's not audible. Mic irukanga, speaker irukanga. Idha vena off pannirunga, just switch off the fan. Illa at least idha pannitingna kuda anga kekudanga. Okay, if you want sound, then you have to compromise on your comfort with respect to when I can't help it. எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, எனக்கு இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை, அவங்களுக்கு வேணும்னாலும் பார்த்துருவோம். சரி சரி, அவங்க கேட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம். சரி, ரைட், ஓகே. Now see, like, have you gone, all of you know that today is ethics class, right? Have you gone through this syllabus? This itself is not ethics. This itself is not ethical. You know that you are coming for what? Ethics class. Okay, you know that today is an introduction for ethics class. At least see, don't expect spoon feeding. I am saying this again. No one have cleared this UPSC exam with spoon feeding. You need to put some amount of effort. If you are tuned, we will fine tune you. If you are untuned, we can only tune you. So if you are tuned, we can fine tune you. So think, okay, do some homework and come. Okay, like, you know, like, what is this? Right, yeah.
See, இந்த மாதிரி வெப்சைட்லலாம் சோர்ஸ்னு கொடுத்து ஒரு 4 புக் கொடுத்துருப்பான், அதெல்லாம் உட்காந்து மாங்கமான்னு படிச்சுட்டு இருக்காதீங்க, அது ஒர்க் ஆகாது. இட் டசன்ட் ஒர்க். ஓகே, எஸ், ஐ திங்க் இந்த ப்ரிலிம்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறமாச்சும் உங்களுக்கு தெரியணும் புக்ஸ் டசன்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, மோர் எக்ஸ்போஷர் தட் யூ கெட் டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின், தட் இஸ் வாட் வில் ஒர்க். Okay, see, I'll just give you an example. I told you, if you can present what you have studied in first 3 papers in a behavioral sense, that is GS paper 4, I told you. See, for an example, you might have read about Gandhi in paper 1, modern history, you would have read about Gandhi. Okay, and Gandhi means, what is the thing that comes to? His method of struggle. Okay, struggle against what? The authority. How Gandhi fights against what? Authority. You know that. But now in paper what 4, what can be the question is, do you think the Gandhian strategy works in the era of globalization in 21st century? If yes, give us some case studies. Okay, this is how questions will be asked. So you know what is Gandhi Satyagraha, you know what is Satyagraha, you know what is non-cooperation, you know what is civil disobedience, what is passive resistance. You all these concepts you would have studied in what? Modern history. But now what you have to do? You have to apply what you have studied to the real life here, behavioral aspect. Okay, now can you try? Can you try? Do you think Gandhian strategy is efficient enough in this era, in 21st century, in this era? If you say no, again it cannot be one line answer, it's not preliminary. You're getting it or not? You cannot say simply no, you cannot simply say yes. Okay, so you have to tell me, if you say no, like why no, how you are going to justify that in your paper. If you say yes, how you are going to justify that in your paper. Or you can also take what? It works to some extent and it doesn't work to some extent. That would be a more balanced answer writing. You're getting it? Initially, you might take an extreme view. Yes, Gandhian strategy works even here now. You may say what? No, it doesn't work at all. You can, these are extreme statements, but a very balanced person would say, in certain areas Gandhian strategy is still relevant, in certain areas Gandhi's strategy doesn't work for so and so reason. He will write like that, and that is what is a good answer is all about. Could you just tell me, where do you think Gandhian strategy would work? Where do you think the Gandhian strategy? See, now you have to pick examples and justify. You're getting it or not? Gandhian method la engellam protest nadandirukku, engellam and protest successful ah irundirukku. Idu edhula padichirpeenga? You might have studied in what other areas. இப்போ சமீபத்தில் நடந்த சொசைட்டி படிச்சிருக்கலாம். ஓகே, ரிசர்வேஷனுக்கான டிமாண்டாக இருந்திருக்கலாம். யூ கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? இல்லை லைக் காந்தியன் ஸ்ட்ராட்டஜி எங்கெல்லாம் ஒர்க் ஆகலை, மாவோயிஸ்ட் மூவ்மெண்ட்டில் ஒர்க் ஆகலை, மாவோயிஸ்ட் இன்சர்ஜென்சி நடக்குது அங்கே. ஸோ இது எதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க? இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிளாக யூ ஹவ் டு வாட் கோட் இட் ஹியர். ஓகே, சி, காந்தியன் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் ஆல் அபவுட் வாட்? passive resistance. Okay, like harming yourself so that you can raise the consciousness of your aggressor, the person who is doing aggression on you, in order to raise his consciousness. அவனுடைய மனசாட்சியை தட்டி எழுப்புறதுக்காக தன்னை தானே வருத்திக்கிறது தான் காந்தியுடைய ஒரு strategy. Passive resistance, satyagraha, all these things is what this. But now remember, where it will work? It will work in an area where you have audience. Unfortunately, Gandhian strategy to be successful needs to be performed in front of an audience. You're getting it or not? If you go, that's why when Anna Hazare went and sat in Jantar Mantar and said, unless until you pass a Lokpal bill, I will not eat, I will starve myself to death, that got the media attention, and that media attention put pressure on what? The government, and government started to react. So Gandhian strategy worked in 21st century, but it works only when it is performed in front of an audience. You're getting it? But same thing, no one is there, no media is going into the jungle when people in the tribal people in Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, if they sit, if this POSCO company comes, if this Vedanta mining company comes here, I will not eat அப்படின்னு சொல்லிட்டு I am going to starve myself to death அப்படின்னா அவங்க உண்ணாவிரதம் இருந்ததும் யாருக்கும் தெரியாது, அவங்க இறந்ததும் தெரியாது. No media attention, no public opinion will be generated on that. So government will be able to suppress that kind of protest very easily. But government cannot suppress the same Gandhian protest which is happening in the center of a Delhi easily.
You're getting it? So Gandhian strategy to have limitations. You're getting it or not? This is what analysis is all about. You have studied about Gandhian strategy in history, modern history, but in ethics paper you have to present it in a behavioral sense, how government react to this protest. You're getting it? So this is where emotional quotient, emotional intelligence, all these concepts will come into it. You're getting it? Like, and another thing, when you are saying a negative aspect of Gandhian strategy, you have to say positive aspect also. What is the core principle of Gandhi's non-violence? Why Gandhi is preferring non-violence? Why Gandhi is preferring non-violence? One is the philosophical thing, that is Gandhi himself believes in what? Not harming what? Another life form. So that is philosophical thing. But Gandhi is not just a philosopher. Gandhi is a man of, he is a practical man. Gandhi is a very, very practical man. Unfortunately, we try to understand Gandhi from a sense of an idealistic perspective. Okay, Gandhi is practicing honesty. Gandhi is practicing non-violence, not for the sake of honesty, not for the sake of non-violence, but practically it yields result. Gandhi is the greatest politician, but he never participated in any election. Okay, being apolitical is his political strategy. You're getting it or not? Arasiyal atru irupadu avar arasiyal. You're getting it? That is his politics. Okay, so everything is strategy behind it. You're getting it? So like, what do you think is the core idea, core practicality behind Gandhi's non-violence? Why Gandhi wanted to practice non-violence even when fighting against a brutal Britishers? Why? I'm asking you people. Ethics paper. Ethics paper doesn't work like that. It's not a monologue. It's not going to be a class lecture. It's interaction should happen. Yes. Why? What? நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி? அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேருந்து. கிவ் மீ யுவர் பர்ஸ்பெக்டிவ், தட்ஸ் இட். சி, இதுதான் பியூட்டி ஆஃப் எத்திக்ஸ் பேப்பர். நோ ஒன் கேன் ரைட் அ சேம் ஆன்சர். In geography, everyone has to write same answer. Write about the onset of southwest monsoon na ivar or mari eludha mudiyadu. There is more objectivity in those kind of subjects. But ana inga you can give subjective answer, different interpretation, different opinion. That is the beauty of this ethics paper itself. Voice out. Yes. சொல்லுங்க, பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல, பரவாயில்ல. Power only manpower da irukku. British equal ammunition arms namu kitta kedaiyadu, weapons kedaiyadu. Maybe adu or political idea varkalam, ye weapons tackle pannom, emotions thoondi idu pannalam appdin solli maybe. Okay, right. Revolution valiya pogumbod aal adhigama support kedaikala, against valiya pogumbod support adhigama keduthu. Okay, it would help people to what, like it would be easy for mobilizing the people support when you are going for a non violent method. Okay, Ahimsa, right. Okay, then very good. Yes, then trap British, British trap பண்றதுக்காக how அவங்க ஆப்போஸ் பண்ணி அவங்க வெப்பன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்க ஈஸியா சப்ரஸ் பண்ண முடியும். எப்படி? அவங்களோட அம்யூஸ்மென்ட்ஸ், போலீஸ் டிபார்ட்மென்ட் அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். அவங்களால யூஸ் பண்றோமா? அவங்களால யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க காந்தி ஆப்பிரிக்கால இருந்து இந்தியாக்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஹெவிலி ரெவல்யூஷன் பண்ணாங்க, பொறுமையா இருந்தாங்க, எல்லாம் பண்ணாங்க. ஆனா அந்த அளவுக்கு அது எஃபெக்டிவா இருக்கு. ஆனா காந்தி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் பொறுமையா அவங்க வந்து சத்தியகிரகம் why அப்படினு கேக்குறேன். பொறுமையா ஒரு ட்ரூ சத்தியகிரகம் எப்படி இருக்கும்ங்கறத வந்து அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கே வந்து ஒரு டேக் டைம்ஸ், அதுக்கு அவருக்கு நிறைய டைம் எடுத்துச்சு. ஆனா இல்ல see, the thing is you are diverting from what I have asked. You are getting it? See, my simple question is, what is the strategy behind Gandhi's non-violence? Very simple. ஏன் non-violence எடுத்தார்? See, simple thing. Listen very carefully. Now, you are going and sitting in this Gandhipuram region. You have some grievances. Okay? Your grievances is very, very genuine grievances. Let's assume your grievances are very, very genuine. You are going and sitting in Gandhipuram and you are not eating. You are saying, my grievances is not addressed, so I am not eating. I am going to starve myself to death. Can police wala, can anyone use their might on you? Can they use their might on you? No one can use their might on you. You are getting it or not? But your grievances are very genuine. Your grievances are very genuine.
Now you are taking a gun and going and saying, I am going to shoot few people if my grievances are not fulfilled. Then what will, even if your grievances are genuine, just the government will say you have taken weapons, and they will use that as a reason to suppress even your genuine grievances. So Gandhi's first thing is, rather than winning your opponent, first you should not give your opponent a chance to suppress you. You are getting it or not? First of all, you should not give your opponent a chance, because opponents will always look for what? Chance to suppress your movement. So don't give them that opportunity. You take this now, real time application I am saying. You take Jallikattu protest. For the first few days, first few weeks, what happened? The movement was very peaceful. Government couldn't suppress it. Government couldn't suppress it. How government suppressed the movement? How government suppressed the movement? There was one in Chennai, nearer to Marina Beach, there was one auto where it was set ablaze. Whether that was set ablaze by the people who lost patience, I don't know. Whether that flames were set ablaze by what? Antisocial elements who intruded into that crowd, we don't know. Or whether it is a handwork of the government and police department itself, we don't know. You are getting it or not? We don't know. But what happened? The moment violence sparked there, government used that as an opportunity to suppress that Jallikattu protest. You are getting it? So this is what Gandhi understood very early in his that's his experiment. That's what Gandhi did not experiment with others. Gandhi experimented with himself. You are getting it or not? His first and foremost experiment is with himself, and that is what is very important. So see, that is a strategy. So Gandhi pursuing non-violence can be seen from a philosophical perspective. Gandhi is a very pious man. Gandhi is a firm believer of what? The religious harmony. He is a firm believer of humanism. Okay, you don't want what? Other life forms to get affected. This is philosophical aspect to Gandhian philosophy. But the practicality of it is strategy. You're getting this or not? So this is obvious. So now from this perspective, now when any movement, any protest movement happens in and around, will you look at this thing like this? Gandhian theory, can you apply it to what is happening in the real time protest? Have you heard about a writer called Arundhati Roy? Have you heard about it? She has written a book called God of Small Things, which have won a Man Booker Prize, but that is the only fiction that wrote. She wrote her first fiction, and the highest literary award, it's like an Oscar. Okay, she got what? Man Booker Prize. And after that she stopped writing what? Fiction. She could have become a prolific writer from fiction, but she stopped it and she started to write on what? Tribal people. But she is also accused of being sympathetic to what? The Naxalites, Maoists and stuff like that. And this Arundhati Roy is what calls Maoists as Gandhians with gun, because Gandhian strategy did not work in jungles. Okay, so they are Gandhians, but Gandhians with gun. You're getting it or not? So these kind of things, words are used by what? Arundhati Roy. You can quote them in your answer. Don't write as if what you are saying. You புரியுதா? Mains answer writing is all about ஜப்பான்ல சாக்கி சான் கூப்பிட்டாங்க, அமெரிக்கால மைக்கேல் ஜாக்சன் கூப்பிட்டாங்க, அப்படின்னு தான் எழுதணுமோ தவிர நீங்கள் சொல்கிறதா எதுவும் எழுதாதீங்க. சம்டைம் நான் தான் சொல்லுவேன், நான் தான் அந்த ஒரு பேப்பரில் எழுதுவேன், ஆனால் நான் என்ன எழுதுவேன் தெரியுமா? ஒன் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ் is of the opinion like அப்படின்னு நான் ஒரு 4 பாயிண்ட் போட்டு, whereas another school of thought is of the opinion like anotherன்னு போடுவேன். ரெண்டுமே என்னோடைய தாட் தான், ஆனால் நான் சொன்னதை எழுத மாட்டேன் பேப்பரில். unless until question itself demands what is your opinion, I don't write. Be politically correct. Okay, be politically correct with respect to your answer writing. Clear with this? So this is with respect to what? How to approach. Now see, we can divide GS paper 4 into 3 parts. That's how we are going to look at it. GS paper 4 can be divided into 3 parts. Okay, you better write these things. Number 1 is theory. Number 2 is application. Number 3 is case study. Number 3 is case studies. அப்படி தான் நம்ம பிரிக்க முடியும். Okay, entire syllabus, you go through the syllabus. Okay,
See now, when it comes to theory, what are the areas that you have to focus? I will tell you, write down. I am just going to, like, see, one good thing about GS paper 4, you know what it is. The syllabus is very detailed. You do not have to read between the lines. You do not have to deconstruct. It's already deconstructed. It's already very, very elaborate. Unlike in what? The other paper. You're getting it? For an example, if you see GS paper 1, they would say salient feature of Indian society. That's it. What salient feature of Indian society we have to read? UPSC have not given a clue about it. You're getting it? So you can read anything because UPSC can ask anything, right? But when it comes to GS paper 4, syllabus is clearly deconstructed. For an example, honesty means honesty can be studied from different perspective. Honesty at individual perspective, at institutional level, at governance level. So at what level? Honesty in public administration. It's very clearly mentioned in our syllabus. So if we stick to the syllabus, that's more than sufficient. And believe me, from this ethics paper was added in the year 2013. Before 2013, there is no ethics in our syllabus. 2013, when syllabus was revised, then they have added this. During that time, from 2013 till 2021, UPSC have very, very rarely asked question out of what? The syllabus that is given. But when it comes to GS paper 1, 2 and 3, you don't know where the questions are coming from. These things are not mentioned in syllabus, but still UPSC what? Asks, which means the first 3 papers syllabus is very vague. It's not clearly defined. But GS paper 4, it's clearly defined. You do not have to read anything beyond the syllabus actually. So that's one advantage. That is the main reason why it is scoring, because questions are coming from syllabus. You have very well deconstructed syllabus. You don't have to read beyond it. So you know what to read. So it's very easy to maximize your score. That's what I'm saying. Okay. So when it comes to theory part, write down. First thing is ethics and human interface. Ethics and human interface. Very important. Second thing is human values. Human values. Hyphen and write role of socialization. You know what is the word called socialization? Do you know what is mean by socialization? What is mean by socialization? Society is being taken, right? That's what I'm saying. The word socialization, if you are not clear with that, then how are you going to understand this? Anyhow, I'll be explaining. But the thing is, if you already have some understanding, what is mean by socialization? Because you have already studied that in paper 1, right? Society. First tell me what is society. Define society. Group of people living in an area or a place. That is society. You go to this bus stop, there will be group of people. Can you call that as a society? Group of people living in a particular place is a group. It is not society. Okay. See, நான் திரும்ப சொல்றேன் கேளுங்க. எல்லாத்தையுமே simple example நமக்கு புரிஞ்சதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். Bookish definition படிக்காதீங்க. Again I am saying. See, if you go to a bus stop, when 50 people are standing there randomly, that is a mob. That is a mob. Mob means what? Kuto. It's just a mob. But if this 50 people are organizedly staying in a particular place to get a bus, then it becomes a group. Then it becomes a group. When there is interaction between these people, saying நான் இந்த பஸ்ல போறேன், நீங்க அந்த பஸ்ல போறீங்க, இந்த பஸ் எத்தனை மணிக்கு வருது, இந்த பஸ் எத்தனை மணிக்கு வருது, சரி உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுங்க, நான் நாளைக்கு பஸ் ஏறிட்டேன்னா எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு, when there is an interaction, whenever there is a complex interaction between people, culture, living in an area, then it becomes a society. So what defines a society is complex interaction. Key word here is complex interaction, not simple interaction கிடையாது, complex interaction. You're getting it? So அதுதான் society. அப்போ what is mean by socialization? What is mean by socialization? Anyone who is ready to be part of that complex chain of interaction, then that is socialization. சமூகத்தோட பழகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, someone who is ready to be part of what? That complex social interaction.
Okay, get inspired and inspire others, getting influenced by others and you influencing others, that is what is called as what? Socialization. அடுத்தவர்கள்கிட்ட இருந்து நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறதும் நம்மளை பார்த்து இன்னொருத்தங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறதும் அது நடக்கணும்னா நீங்கள் என்ன இருக்கணும், அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷனுக்குள்ளே யூ ஷுட் பி தேர். You're getting it or not? Only then it is called socialization. Okay, there are few people who would not like to interact with people, so they are outside what? That complex interaction, so they are not getting socialized. ஏதோ ஒரு படத்தில் ஒரு பாட்டு வரும்ல, சேர்ந்து குடிச்சா அது சோஷியலிசம் தான் அப்படின்னு எல்லாரும் சேர்ந்து so that is nothing but you're getting it right. So what I have said, human values and socialization. What is the relation between human values and socialization? My values, I have certain values, and how did I got that values? Because I have been interacting with my family, and that family have socialized me in certain manner, because of which I have acquired certain values. You're getting it or not? So that is what it is. So you tell about your friends, I'll tell about your character. That is nothing but what? Socialization. You're getting it? Your values are determined by your socialization process. So that is what. So we'll read about this. So all these things are theory. Okay, then next is attitude. I'm talking about attitude, not aptitude. Aptitude is given in your what? Syllabus. Ethics, integrity and aptitude. Aptitude is very different from what? Attitude. Okay. What is the difference? What is the difference between attitude and aptitude? Okay, I'll give you a quote, or I'll give you a quote, from there you narrow it down. See, it is not the aptitude, it is the attitude which take you to a great heights. It is not the aptitude, but it is your attitude that takes you to great heights. What is the difference between aptitude and attitude? Attitude is aptitude is knowledge. Okay. No, attitude is not knowledge. Attitude is not knowledge. Aptitude is also not knowledge. Knowledge is intelligence. Don't confuse intelligence with aptitude. Intelligence is different, aptitude is different. That's what I'm saying. How is aptitude different from intelligence? Tell me. Using the knowledge? Apt? No. யார் இப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்து? So see, first see, intelligence அப்படின்னா என்ன? What is mean by intelligence? Intelligent, இந்த பையன் intelligent, இந்த பொண்ணு intelligent அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன? What does it mean? Intelligent அப்படின்னா என்னது? நல்ல புக்ல படிச்சு அப்படியே ஒப்பிக்கிறது பேர் இன்டெலிஜென்ட்டா? இல்ல. இன்டெலிஜென்ட்னா என்ன? Efficiency in what? See, I know, you all know, but unfortunately you cannot. See, remember one thing, in ethics everyone gives an answer which is almost there but not there. You're getting it or not? Right, இது வரைக்கும் இருக்கு, இதுக்கு மேல வரல. அதான் இங்க வந்து you have to write clearly, write down. See, intelligence is a intelligence. இது கொஞ்சம் தனியாக விட்டுங்க, நான் இப்படி தான் கண்டமேனிக்கு தான் போகும், சரியா? ஒரு ஆர்டர் இப்போ நான் ஒரு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் யூ கொஸ்டின் அண்ட் தென் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் சம்திங். See, intelligence is an ability of an individual. Intelligence is an ability of an individual to think rationally. Intelligence is an ability of an individual to think rationally, comma, to act purposefully. To think rationally, to act purposefully, and to deal efficiently. And to deal efficiently. And to deal efficiently to a given situation. And to deal efficiently to a given situation. This is intelligence. See, number one, what I have said? Intelligence is individual's ability. It has nothing to do with what? Collectivity. Intelligence is individuality. It has nothing to do with what? Collectivity.
Okay, you will only say this girl is intelligent, this boy is intelligent. You will never say this group is intelligent. You will never say like that. You're getting it or not? If someone is saying like that, that is a wrong analogy that you are giving, because it is an individual centric concept, intelligence, and it is an individual's ability to think rationally. Think rationally means what? Without any biasness, without any prejudices. எந்த ஒரு ப்ரீடிட்டர்மைன் நோஷனும் இல்லாமல் உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை, அதுக்கு பேர் தான் என்னது? ரேஷ்னாலிட்டி, பகுத்தறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, எதையும் அப்படியே சொன்னதை அப்படியே நம்பாமல் எல்லாத்தையும் கொஸ்டின் பண்ணி இதுக்கு காரணம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணி நம்புறதுக்கு பேர் தான் என்னது? இது. ஸோ வென் யூ ஆர் அனலைசிங் யூ வில் நெவர் ப்ரீஜட்ஜ். நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்க, இந்த பாட்டெலாம் இந்த பொண்ணுங்களே இப்படித்தான், இந்த பசங்களை, அது வந்து என்னது? தட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் ரேஷ்னாலிட்டி. யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? That is exactly against what? Rationality. Generalizing, stereotyping, that is antithesis of rationality. You're getting it? Rationality means like you remove all the like what? Glasses that you are wearing. Okay, remove everything and look things very nakedly, and that is what is called rationality. Clear? So think, you have to think rationally. Why you have to think rationally? Intelligence la. If someone thinks with prejudices, that is a wrong determination. Okay, like என்னது, ஐடியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, லைக் சாட்டர்டே சண்டே தே வில் கோ ஃபார் அ பப் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது சராசரி மனுஷனுடைய சிந்தனை. அவன் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் கிடையாது, அவன் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் கிடையாது. யூ கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் எப்படி அப்படின்னு எந்த ஒரு ப்ரெஜுடிஸஸும் இல்லாமல் ஒருத்தன் எவனால் பார்க்க முடியுதோ அவன் இன்டெலிஜென்ட் கை. ஹீ இஸ் ஏபிள் டு அனலைஸ் பீப்புள் intelligently. You are getting it? So think rationally, and then after thinking you have to act. And how you have to act? You have to act with certain purpose. You have to act with certain purpose. See, for an example I'll tell you. You are going in a road. Okay, few people are taking they are begging. If you go with our friends, இவன்லாம் எதுக்குடா இன்னும் பிச்சை எடுத்துட்டு நம்ம மானத்தை வாங்கிட்டு இருக்கேன், நம்ம ஊர் மானத்தை வாங்கிட்டு இருக்கேன், இவன்லாம் பூமிக்கு பாரம் அப்படின்னு ஒருத்தன் பேசுகிறான்னா காமன். இட் இஸ் நாட் ரேஷனல் திங்கிங். பட் ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட், அ வெல் தாட் அவுட் பர்சன், வாட் ஹீ வில் திங்க்? ஏன் அவன், வை ஹீ இஸ் பெக்கிங்? நமக்கு இருக்கிற அதே வந்து என்னது, லைக் நோஷன், சோஷியல் நோஷன்ஸ், ஓகே, ப்ரெஸ்டீஜ், அதெல்லாம் அவனுக்கு இல்லையா, ஏன் அவனுக்கு இல்லாமல் போச்சு இப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ ஆர் திங்கிங் ரேஷ்னலி. இப்படி நீங்கள் ரேஷ்னலாக திங்க் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, இவன் ஏன் இப்படி ஆனால் அதை கண்டுபிடிச்சோன்னா இவனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இவனை மீனிங்ஃபுல்லாக வாழ வைக்க முடியும் அப்படின்னு யூ வில் ஸ்டார்ட் ஆக்டிங் பர்பஸ்ஃபுல்லி. த பர்சன் ஹூ டசன்ட் டூ திஸ், வாட் ஹீ வில் டூ, இல் ஜஸ்ட் கோ, டே இவனெல்லாம் பாரண்டா, இவனெல்லாம் அடிச்சு கொள்ளணும்டா அப்படின்னு. இதை வந்து நீங்கள் எது கூட கொண்டு வரலாம், கவர்மெண்ட்டோடைய ஸ்கீம்குள்ளே கொண்டு வரலாம். இப்போ நான் சொன்னதை எப்படி கவர்மெண்ட்டோடைய ஸ்கீம்குள்ளே, ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் வென் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் யூஸ் டு விசிட் இந்தியா ஃபார் வாட், ரிப்பப்ளிக் டே பரேட், ரிப்பப்ளிக் டே செலிப்ரேஷனுக்கு வி யூஸ் டு இன்வைட் வாட், த dignitaries from other countries. Okay, US, Israel, US president எல்லாம் கூப்பிடும்போது நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் தெரியுமா, the people who are living in the Delhi slums அவங்களெல்லாம் துணி போட்டு மூடுவாங்க, இல்லைனா அப்படியே வேகமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they are what, நம்மளோட ப்ரெஸ்டீஜுக்கு ப்ராப்ளம், பிரசிடென்ட், அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் வரும்போது நம்ம ஊர் இப்படி இருக்குன்னு நினைக்கக்கூடாதுங்கிறக்காக அப்படியே அந்த ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் வந்து டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க. அகெயின் யூ ஆர் டூயிங் திங்ஸ் ஃபார் ஆப்டிக்ஸ். there is no rationality in that act, there is no purpose in that act. You can use these kind of concepts to what, talk about the government policies and actions also. You're getting it? Yes. So then what I said, so thinking rationally, acting purposefully, and then to deal things efficiently. Once you do both these things, whatever you do, you will do it efficiently. Few people know what to do, but they will not be able to do it. That means lack of efficiency. They will be extremely disciplined. காலைல 6 மணிக்கு எந்திரிச்சு படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகே, நல்லா படிக்கிற, ரொம்ப சின்சியராக இருப்பாங்க, ஒரு கிளாஸ் கூட மிஸ் பண்ணாமல் இருப்பாங்க. அது மட்டும் பண்ணி பிரச்சனை இல்லை, கொஞ்சம் திறமையும் வேணும். ஸோ யூ நீட் டு ஹேவ் வாட், efficiency, but efficiency is something which can be developed over a period of time. So this intelligence can be innate means what, it is inborn, or it can also be what, developed over a period of time. You're getting it or not? So this is what is intelligence. Now tell me, this is what is called as aptitude? இதுக்கு பேர் தான் ஆப்டிடியூடா? எல்லாரும் சொன்னீங்க நாலேஜ்னு சொன்னீங்க, இன்டெலிஜென்ஸ் சொன்னீங்க, பட் தி இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஹவு ஆப்டிடியூட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்? வாட் இஸ் ஆப்டிடியூட்? ஆப்டிடியூட் பேர்லேயே இருக்குது, ஆப்ட் அப்படின்னா என்னது,
Aptitude is a suitability. Write down. Aptitude is a suitability for a particular activity. Aptitude is a suitability for a particular activity. Okay. See, you might be extremely intelligent person. You might be extremely very intelligent, but if you do not have the suitability to perform a certain action, then you lack aptitude. There are many people who have knowledge but they cannot express it. Then what? You are intelligent but you cannot clear your UPSC exam. You are getting it or not? Because you doesn't have what? You like that writing skill, you doesn't have that. Then what you cannot do? You are not apt for the civil service. Very simple. You are intelligent only. So intelligence is one, aptitude is another thing. Is this very clear? So see, can I say aptitude means specialized ability? Can I say aptitude means specialized ability or proficiency in a specific area? Or can I say it is functional specialization? That is what is called as aptitude. Aptitude means what? Either you can call it as, see, these are key terms. You can normal English in the key terms port eludanu. You are getting it or see, UPSC ethics answer writing is like you are having an ice cream. You are having an ice cream, vanilla, strawberry. Only when you add nuts, and those nuts are what? These keywords. Then it fetches you more mark. Otherwise, after reading 2 or 3 answers of yours, the person gets bored and he doesn't give you mark. You are getting it? நீங்களே பாருங்க, vanilla ice cream நல்லா இருக்குன்னு ஒரு scoop சாப்பிடுவீங்க. Second scoop you need some toppings, otherwise you don't consume that, right? So same thing, right? So what did I say? Aptitude means functional specialization, specialized ability, you can define it like that, or proficiency in a specific area. Proficiency in a specific area. So this is called as aptitude. Okay. See, you might be a school topper. Okay. You might be a school topper, but you do not have the ability to mingle with people freely. Then you cannot become a good public administrator. You are an intelligent person, you have knowledge, you have studied well, you are a topper, but since you do not have the ability to mingle with people, okay, then you cannot become a good public administrator. On the other hand, there may be a person who is very average or substandard in what? The academic curriculum, but he is good in man management, he is good in what? Interacting with people, getting things done. You are getting it? He is a people's person. Then what? He is capable of what? He is apt for what? That public administration. He is apt for that public administration. Is this very clear? And this is what unfortunately not happening in our schools. Most of the time our school people leader will be a topper. You are getting it? And that's where our ethics gets buried. That is where the that is one of the main reason why the South Indians are not clearing this UPSC exam, because lot of preconceived notions are there. You are getting? North Indians are very clear, smart in that because of these reasons. You are getting it? So that is, so see, UPSC expects an apt person, not an intelligent person. Yes or no? UPSC itself is, that's why you are having ethics, integrity and aptitude. UPSC is expecting you apt person, not a intelligent person. That you have to understand that very clearly. Okay. And if intelligence and your ability to perform a particular function or an activity merges, then it's good. Is this very clear? And again, aptitude can also be what? Natural. It can also be what? Built. It can also be the built, natural. Clear with this? Yeah. Now coming back here, where was I? என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்? Attitude. Yes. Next one, emotional intelligence. Emotional intelligence. Moral thinkers. Moral thinkers. Moral thinkers. Aptitude and foundational values in civil service.
aptitude and foundational values in civil service. Aptitude and foundational values in civil service. See why UPSC have given specifically aptitude. There is a aptitude to become an engineer, there is an aptitude to become a doctor, there is an aptitude to become a civil servant. What UPSC is asking? Aptitude, which is a foundational value of civil service, because tomorrow you are going to become a civil servant. So you have to read only aptitude related to what? Civil servant. You don't have to read aptitude, what is the aptitude to become a doctor, what is the aptitude to become an engineer. If you keep reading that, you will get caught. That's why I am saying syllabus is very detailed, right? So this is theory part. Whatever I have explained you is a theory part. It's very clear. It's a theory part. You application of this theory is second part, and this application and theory constitute section A, and this is section B. So usually you will get what? 125 marks for this and 125 marks for this. Don't take ethics paper lightly. Never take this ethics paper lightly. Clear with this? Right. Now come to the application. Write down certain things. Ethics in public administration. Ethics in public administration. See, now look at the difference. What is ethics you will study here? Ethics na enna appdinu enga padikreenga? Theory la padikreenga. Okay. Public administration la irukka vendiya ethics. Public administration na, you know, honesty is the best policy. But can we practice it at all the time? Honesty is the best policy. That is ethically sound, perfect. But suddenly there is a bomb blast in Coimbatore. Okay, district collector says, comes out to the press and say there was a bomb blast at 2:30 p.m. so all the people be ready. This is honesty to the core, but does it work? It creates panic to what? The public. So all the people start to get what? Panic. So during this time he will withhold what? This like real time situation. The district collector is not supposed. So in public administration, how we are going to apply this ethics? You are getting it or not? So that is the application, and based on this, if UPSC gives you a paragraph, now you are a district collector of Coimbatore, suddenly there was a bomb blast, and Coimbatore is known for Hindu-Muslim conflict, okay, and it is known for communal disharmony. Now how will you deal the situation? If UPSC asks a question, then it is a case study. Theory, application of it, and if that application is given in a situation, and if UPSC demands a particular answer from you, then it becomes a case study. You clear with this? Right? Yes. Write down from the application part. What did I say? Ethics in public. Okay. Then next is probity in governance. Probity in governance. Probity in governance. See, what is mean by probity? Any idea? Honesty, integrity, எல்லாமே சேர்ந்தது. நன்னடத்தைன்னு சொல்றாங்கல்ல, that is what is called as what? Probity. And நன்னடத்தையில இதெல்லாம் include ஆகும். Being honest, being integrate. Integrity means what? What is integrity? நேர்மையா இருக்கிறது. Yes. So that is, so all these things comes together, it's called as probity. Probity in governance. Now see, இப்போ இந்த ரெண்டு இருக்குல்ல, நீங்க governance paper, GS paper 2ல சவுண்டா இருக்கும் பட்சத்தில் இது ஈஸி. That's what I am saying. GS paper 2 is important for GS paper 4. Ethics na என்னங்கிறது ethics paperல தான் படிப்போம். ஆனா அந்த ethics எப்படி governanceல இங்க தான் ARC report on good governance. நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ARC report on ethics in governance. Now ARC report on good governance. And the second ARC லயே you will have these things. So you read அது படிக்கணும். சரியா? அடுத்தது codes in ethics. Codes in ethics. நான் எத்திக்ஸ்னா என்ன அப்படின்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், டோன்ட் வரி டீட்டெயில்டாக. நவ் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அன் இன்ட்ரடக்ஷன். ஐ ஹவ் நாட் ஸ்டார்டட் அ கிளாஸ். ஐ வில் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் கிளியர்லி மேபி ஃப்ரம் தேர்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட்ஸ். இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் இன்ட்ரடக்ஷன். டுமாரோ ஐ வில் ஜஸ்ட் செட் த டோன் அண்ட் தென் ஃப்ரம் த தேர்ட் கிளாஸ் ஒன்லி வில் கிளியர்லி ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். பி வெரி கிளியர். ஓகே, என்ன சொல்லியிருக்கேன்?
codes in ethics. What is mean by this codes in ethics abdina? See, remember ethics na simple onu purinjukonga. Simple, don't write anything, you can write it later, just for your understanding I am saying. Set of norms, okay, or a norms which is set by any group or institution is called as ethics. Is that very clear? So it is a collective thing. So can I say ethics is a collective norm? Ethics is called as a collective norm. How? Don't write anything. Ethics ku morality ku enna difference na? Ethics is a collective norm, okay, whereas morality is a individual norm. Is that very clear? What is ethically correct may not be morally correct. What is morally correct may not be ethically correct. Listen very carefully. In a traditional society, in traditional Indian society, love marriage is a taboo. Anyone getting married to a girl or a boy of her wish is an unethical behavior. You are getting it or not? Because a society have set a norm that a girl or a boy should get married only within a caste. You are getting it or not? Only within a particular caste. So this is a ethics. Because why it is an ethics? It is a norm which is set by what? Society. So any norm which is set by a society is called as what? Ethics. What is moral? Morality. I am in love with a particular girl, okay, irrespective of what? Caste, religion, race, anything. I am in love with what? Another human being. Now even irrespective of gender, I am in love. Now because LGBT community has been recognized, so even a boy can have a like what? Love towards a boy, or a girl can have a love towards a girl, right? So irrespective of race, class, okay, gender, caste, whatever it may be, I am in liking to another human being, and we both have trust on each other. Upholding the trust is the most important value than respecting the society's culture. If I feel like that, that is morality. You are getting it? So there will always be conflict between what? Ethics and morality. When ethics and morality is one and the same, there is complete smoothness, but it doesn't happen always. Is that very clear? So adhe da ethics in public administration. Okay, if you see ethics in public administration, like you are not supposed to what? Reveal certain information to people outside the public administrative sphere. But sometimes you எத்தனை படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க, sometimes அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஒரு ஆள் ஜேர்னலிஸ்டோட ஹெல்ப் அவங்களுக்கு எல்லாம் உண்மையை சொல்லி அவங்களோட உதவியை கேட்டு தான் ஒரு நல்லதாக பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் யார் இருக்கலாம்? ஒரு பியூரோக்ராட், ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் இருக்கலாம். This is morality. This is not ethically correct, but it is morally right. So like all these things comes into it. You are getting it or not? So codes in ethics. So ethics na enna purinja? Ethics ku morality ku difference therinja na idu detailed class la edupen, but just have a idea. Okay, so ipo enna na appa ethics ngiradhu oru group norm, correct ah? So appa group norm ngiradhu India la nariya groups iruka, appo oru group ku oru norm vechirupangala. Unique IAS Academy will have a norm, set of ethics code. Okay, you go to other place, you go to a railway station, there will be a ethical code. You have that, right? So likewise, this is where the codes, if they are very well defined, you will have right to information, you will have citizens charter, citizen adala edula varum code of ethics. Edu kila varudhe e-governance, corruption, citizens charter, all these things are what? Code of ethics. What is citizens charter? Nothing but ஒரு பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க சிட்டிசன்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில என்ன பண்ணணும், ஒரு சார்ட்டர் they have to draft, and that has to be there in their website. It's a mandatory thing. You will study about this in governance. It's part of your governance. E-governance, you know, electronic governance. Okay, corruption, electronic governance has reduced corruption to a great extent. So idella enadhu codes of ethics. So you will study about all these things. So see, whatever you are studying here, ethics na enna neenga padikringa, adanoda application neenga padikringa. Is that very clear? Then you will have case studies. Which is nothing but a situational phenomena. They will put you in a particular situation. Okay, they will put you in a particular situation, and then they will ask you what? How will you come? See, I will come to that case study separately. But remember, case study is nothing but a situational phenomena.
that may be a hypothetical situation, that may be a real time situation. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. யதார்த்தத்தில் நடந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் எடுத்து இந்த சூழ்நிலையில் நீ என்ன பண்ணுவ? இப்போ ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்குது, ஓகே, எப்போ நவ் யூ ஆர் அ ரயில்வே இந்தியன் ரயில்வே சர்வீஸில் இருக்கீங்க, லைக் வாட் வுட் பி யுவர் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம். இல்லைனா ஒரு ரயில்வே ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னு ரியல் சிச்சுவேஷனை காட்டாமல் ஒரு ஹைப்போத்தட்டிக்கல் சிச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், they can put you. So it can be anything. So please நாளைக்கு வரக்கு முன்னாடி question பார்த்து வாங்க, go through the previous year question so that you will realize whatever I am saying, whether it is reflected in paper or not, you will understand that. Is that very clear? சரி, before I get into this, see, I'll tell you one more thing with respect to case studies. You can better write these things actually. Case studies கூட இப்போ என்னன்னா, UPSC asks lot of ethics paper la UPSC asks lot of quote based questions. They will give you some quote and they will ask you to what, write a answer, discuss panna solvanga, they will ask you to do it, and it is the most difficult thing in ethics paper. ஏன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்க, என்னென்னமோ கோட் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க, அந்த கோட்டை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது, இட்ஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் திங். ஸோ அதனால் அதுக்கு நம்ம பெரிய அளவுக்கு ஒர்க் பண்ண முடியாது. வி ஹாவ் டு பி வெரி இன்ஸ்டிங்க்டிவ் இன் ஆன்சர் ரைட்டிங் தேர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோட். ஹவு மெனி கோட்ஸ் வில் யூ ப்ரிப்பேர்? You cannot prepare, and you don't know what quote will come in exam hall. So for that, anything which is unpredictable, you cannot prepare for that. Anything which is predictable, you have to spend more time on it. Where it is more predictable abdina, case studies lo oru sila areas are very very predictable. Every year you will get question on that. Every year you will get certain questions on that. I will tell you those areas, work on that. Any news you read related to this, take that news as an example. ஏதாவது ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஐ வில் டெல் யூ ஃபியூ திங்ஸ். ரைட் டவுன். நம்பர் 1, child labor. Child labor related case studies you will get. Child labor. Gender issues. Gender issues. Gender issues. ஓகே, அதாவது patriarchy, ஓகே, domestic violence, இந்த மாதிரியான related issues. Caste and communal issues, caste and communal prejudices, caste and communal prejudices you will get every year. Environment based issues, environment based issues, and very recently mob violence. Have you heard of it? Lynching. Lynching ni kelpattirukkinga? You haven't heard of it? Lynching, இந்த வேர்டே கேள்விப்பட்டது இல்லையா? mob violence, கூட்டமாக சேர்ந்து ஒருத்தங்களை அடிக்கிறது, ஓகே, திருடிட்டான்னு சொல்லிட்டு கூட்டமாக சேர்ந்து அவனை அடித்து அவனை கொல்றது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்னது, மாப் வயலன்ஸ் ஆர் லிஞ்சிங். ஓகே, லைக் யார் பண்ணுறாங்கன்னே தெரியாது, குரூப் ஆஃப் பீப்புள் டேக்கிங் அப் த லா ஆன் தேர் ஓன் ஹேண்ட் அண்ட் தேர் டெலிவரிங் ஜஸ்டிஸ். இட்ஸ் பிகாஸ் தே லேக் ட்ரஸ்ட் ஆன் த ஃபார்மல் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம். அதான் அதனுடைய இது. ஓகே, எஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் யூ வில் கெட். சார் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸில் எப்படி சார் கேஸ் ஸ்டடிஸ் வரலாம் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், ஐ வில் டெல் யூ. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஐ டோல்ட் யூ ஜெண்டர் இஷ்யூ. Okay, UPSC may tell you, you are a manager in a particular company and you are hiring a person, you have hired a person and that person is known for efficiency. He is the one who is increasing the profit of the company to a great level, but that person is known for harassing women. Okay, what would you do? What would be your priority? Your priority will be what? Your priority will be maximizing the profit of your company or what, removing that person for his behavior. இந்த மாதிரி தான் சிச்சுவேஷன் கொடுப்பாங்க. இஷ்யூ என்னது? ஜெண்டர் இஷ்யூ. The issue is gender. Child labor, நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். child labor என்னவா இருக்கலாம்? See, childrens are employed. Okay, like what, like in brick kilns. Okay, there may be what, children who are employed. The children who are employed are actually sorting out their family's financial problems, but it is unlawful. Now you are a labor officer in a district. Okay, what will you do? You will uphold the law. When you uphold the law, you have to sacrifice the breadwinners for the family. Family க்கு சாப்பாடு கொண்டு வரவங்களே யார் தான்? அந்த few people. அவங்க பட்னியில் போட்டுட்டு சட்டத்தை நிலைநிறுத்துவியா, இல்லை சட்டத்தை பின்னாடி வச்சுக்கிட்டு அவங்க ஃபேமிலி பரவாயில்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அந்த குழந்தைங்கள வேலைக்கு விடுவீங்களா? வாட் வுட் பி யூ? இல்லை, தயவு செய்து நான் என் காசு கொடுப்பேன்னு மட்டும் எழுதிடாதீங்க. டோன்ட் ரைட் சச் இர்ரேஷனல் ஸ்டூபிட் கைண்ட் ஆஃப் இந்த எமோஷன் ஆகி அப்படி எழுதிடாதீங்க.
சரியா? நான் அந்த குழந்தைய வேலையிலேருந்து ஸ்கூலில் போட்டு நான் கையிலேருந்து காசு கொடுப்பேன். சினிமாவில் நடக்கலாம். புவர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், யூ கெட்டிங் இட் ஆர் நாட், he is unfit to become a civil servant. அப்படி ஒரு ஆன்சர் எழுதிடாதீங்க, அப்புறம் அவ்வளோதான், மார்க் வராது. யூ கெட்டிங் இட், யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட், தட்ஸ் வாட் ஐ எம் சேயிங். Leave all these things, you have to take a rational decision, that's intelligence. You're getting it? So adallam, so you have to find a workable solution and a solution which is sustainable in nature. Neenga pocket la irundha ethana naal kudupinga? You're getting it or not? Anything which is not compensated properly cannot be sustained for a longer run. This is the law of economics, law of ethics also. So only place where ethics and economics go hand in hand is, this is the thing, where sustainability, if you need sustainability, then proper compensation is needed. Clear with this? So these kind of things. Otherwise, what else I tell? Caste and communal issues. Okay, see, there is a village, okay, where elders are not ready to send their girl children for school. How will you increase the gross enrollment ratio in that district if you are a district educational officer? This is how questions will be. How will you convince the elders? Again, you have to find a practical solution. Don't watch Samutrakani movie and write an answer, it doesn't work. Okay, yes, சரியா? So these type of things will come. And இன்னொன்று, இந்த application based la write some more thing, in the application based la write these things. Ethics versus law, ethics versus law, எழுதிக்கோங்க. Ethics versus biology, ethics versus law, ethics versus biology, ethics and economics, ethics and religion or ethics versus religion, ethics versus environment, ethics versus environment. இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல you have to work on, you have to work on. Okay, see, whatever which is ethically correct may not be legally correct, I told you. Whatever is legally correct may not be ethically correct. Same thing with what? Ethics versus morality, ethics versus morality also, you write. Okay, a person stealing when he is hungry, stealing is wrong, but who let that person to be suffer from hunger? That's society, it is the society. Why a person is hunger? Is he hunger because of lack of food grain? That's okay, acceptable. But when a person is hunger because of what? Taking a food grain and few people owning and what? Hoarding, then that is not okay. இல்லையா? சாப்பாடு இல்லாததுனால ஒருத்தன் பசியில் வர்றான்னா அது அக்செப்டபிள். ஆனால் சாப்பாடு இருக்குது, ஆனால் அந்த சாப்பாட்டை ஒரு சில பேர் கார்னர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒருத்தன் ஹங்கரில் இருக்கிறான் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸ்டீலிங் வில் பி நார்மல். யூ கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? அப்போ ஸ்டீல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ethics, right? You are not supposed to steal, but when you are hunger, whether you can steal, there is a conflict, there is a thin line between hunger and anger. Remember that. Okay, hotel la poi ukandirupom, we will be ordering something, we will be hunger, okay, dey varuma varada, we get angry. So there is a thin line which separates what? Hunger from anger. So that is what, so how you manage that. Adhe mari like ethics and biology, I told you, ethics and biology. See, when does life starts? When a child comes out of mother's womb, the life starts, or when the fetus started to develop inside the mother's womb, then itself life starts. Okay, so when a woman is pregnant, but doctor is advising that carrying that child may harm the life of that woman. Now which life will you save? You will save the life of that woman who is pregnant, or you will save the life of a kid which is inside the womb of a mother. Whose life will you give priority to? So like you are ready to kill the another life? So there is a question, right? It's a long debate. Ancient Greeks lirundhe these debates are going on. So this becomes what? A dilemma. So abortion law, yen edu solran theriyuma, applied to a real time situation, application. Ireland, Roman Catholics doesn't allow what? Abortion. You're getting it or not?
In Roman Catholicism, they won't allow a abortion to take place. An Indian woman who was pregnant in what? Ireland, the doctors are advising that if that if the child is not aborted, it may harm what? That girl, okay, who is pregnant. Now, but that Ireland, okay, functions under the strict Roman Catholic law. So in that country, abortion is not allowed. So what happened? The ethics of that country is different from what? Our country. So there is a conflict. In that process, the girl got dead. You are getting it? So these kind of situations, these kind of questions will be asked. Okay, and what do you think about euthanasia? You know what is euthanasia? Euthanasia na enna theriyuma? Mercy killing, have you heard of it? Mercy killing. So that is what is called as euthanasia. Pava karnai kolai, sorry, karnai kolai irka. So appa there are two schools of thought. Okay, enna uyir edukka koodadhu அப்படினு சொல்றத ஒரு சைடு, இன்னொரு சைடு என்ன சொல்லுது, இல்ல லைக் they are, it's not a dignified life for them. Okay, like they are suffering, like doing what? Euthanasia is actually relieving them from the pain. That is more human activity than what? Making them to live. So there is a different view. So again here ethics and what? Biology comes in. Okay, in India what euthanasia is legal? Passive euthanasia is legal. Active euthanasia is not legal. Active euthanasia na enna? ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஊசி போட்டு அவங்கள கொன்னுறது, அதுக்கு பேர் active euthanasia. Passive euthanasia na enna? When someone is what? Surviving on a life support system, you are just cutting off the life support system. ஓகே, ஆக்சிஜன் இப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா அதை எடுத்து விடுறது, அதுக்கு வந்து என்ன, நீங்கள் அவங்கள கொல்லலை, ஆக்சிஜன் சப்ளை எடுத்துனே அது அவங்களால மூச்சு விட முடியாமல் இறந்துட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ passive euthanasia. You are getting it? Right. So this is the difference actually. If you inject and if you kill, that is active euthanasia. In India, active euthanasia is not allowed. Aruna Shambag, very famous case. Have you heard about her? Aruna Shambag. You haven't heard? Google பண்ணிக்கோங்க, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நம்ம பேசலாம் இதை பற்றி. Aruna Shambag issue. She is a nurse in a Mumbai hospital. She was raped and what? Brutally assaulted by a hospital warden, and that hospital itself took care of her for what? 20-25 years. And Aruna Shambag's people, like friends and family, they have requested for euthanasia because she have gone into a permanent vegetative state. Okay, so they have requested for euthanasia, but in India you don't have any law related to euthanasia. Only thing that is related to euthanasia is the Supreme Court's guidelines. Okay, so another like it cannot be taken forward, and the hospital says we will take care of her, we don't have to do euthanasia. So they are the opponents. The case was filed in Supreme Court, and finally Aruna Shambag versus Union of India case. In that case, passive euthanasia was allowed, but by that time she itself is dead. Aruna Shambag itself is dead. Okay, so these kind of things will come in. And then surrogacy, is it ethically correct? Biologically it is possible, but whether it is ethically correct? Nayandara, Vignesh, you bring in all these things. Yes, okay, whether it is ethically correct. So does it mean if you have money you can avoid pain, right? Is it ethically correct? Now what this will do, it will motivate people to go run after money rather than live a meaningful life. So these kind of dimensions will come. Okay, but again you cannot say we don't need surrogacy, we need surrogacy. You cannot take. Surrogacy should be regulated, it should be rationalized. அப்படிதான் எழுதணும். ஏன்னா like surrogacy for just because you are lavish, just because you have money, just to avoid pain, you cannot be allowed to do surrogacy. But at the same time there are few people who cannot have the physical strength to bear a child, then surrogacy should be an alternative. The advancement of technology should be utilized for what? Fulfilling the desire. So these kind of balanced answer should be taken, not this side, not that side. ஓகே, சரகசி வேணுமா வேணாமானா ஒரு சில இடங்களில் வேணும், ஒரு சில இடங்களில் வேண்டாம். அதை கவர்மெண்ட் தான் ரேஷனலைஸ் பண்ணணும். கவர்மெண்ட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ரேஷனலைசிங் இட் அப்படின்னு தள்ளி விட்டுறணும். நம்ம சொல்லக்கூடாது, புரியுதா? அவங்களுக்கு இருக்குது, அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு, ரைட்? ஸோ தீஸ் திங்ஸ். அண்ட் எத்திக்ஸ் அண்ட் ரிலிஜன், ஆல்ரெடி எத்திக்ஸ் அண்ட் ரிலிஜனுக்கு நீங்கள் எதுவே கொண்டு வந்துடலாம். ராமன் கேத்தலிசம், அந்த அபார்ஷன் லா, அதுவே நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, இனிமேல் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து நுழைக்க பார்க்கணும் நீங்கள். அதே மாதிரி எத்திக்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட், என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கணும்.
Okay. There is only one forest, there is only one resource. There are few people who are starving. People காக environment இருக்கா இல்ல environment காக people இருக்கமா? People காக தான் environment இருக்கு. You allow people to die but you preserve environment. What is the use of that environment? You are getting it or not? So it is not environment versus ethics, it is not environment versus economy, it is environment with ethics, it is environment with economy. அப்படிதான் நீங்க உங்களோட ஆன்சரும் இருக்கணும். You cannot choose one over the other. It should be what managed அப்படிங்கிற மாதிரி தான் you have to write. Okay, and you might read about ethics and technology, ethical hacking, artificial intelligence, is it right? Okay, ethics, artificial intelligence, data, all these things you can bring in. Hacking is what? Unethical, but there is a thing called ethical hacking. Government taping the telephonic conversation of what? The citizens for the homeland security. You are getting it? Use these words. For homeland security. Ada soltene whether the state can become a surveillance state. எல்லார்த்தையும் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய surveillance state மாறலாமா? In the name of homeland security, is it ethical for government to become a surveillance state? Comment. This kind of questions can be asked. Right? Yes. So these are few things. Okay. So இப்போ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் எது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்? இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் கண்டென்ட் எங்க இருந்து புக் படிக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டேன். Where will you get the content? Newspaper. You will get content from newspaper only. Newspaper will be of great help for what? Developing this application part. Theory I will handle in class. This application part and case study part, which one will help you? Newspaper only. There is no other way. Okay. Yes. See, in like for in answer writing, in case study, the change அப்படிங்கிற word is sacred word in what? Ethics paper. The word change is very very sacred. Why I am saying change அப்படிங்கிறது? Why I am saying change? Change is a sacred word. ஏன்னா மாற்றம் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நீங்க எந்த சொல்யூஷன் எழுதுனாலும் அதுக்கு மாற்றம் தான் ஒரு ஸ்டார்டிங் வேர்டாவே இருக்கிறது என்னவா தான் இருக்கும்? மாற்றம். இந்த மக்களுடைய மனநிலையை மாற்றணும், பீப்புள்ஸ் அவுட்லுக்கை சேஞ்ச் பண்ணணும். இந்த சேஞ்ச் அப்படிங்கிற வேர்ட் நீங்கள் எல்லா ஆன்சர்லையும் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை ஐ எம் சேயிங் சேஞ்ச் இஸ் அ சேக்ரெட் வேர்ட் இன் எத்திக்ஸ் பேப்பர். அப்போ அந்த சேஞ்சுங்கிற வேர்டை எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேண்டில் த வேர்ட் சேஞ்ச். சி இஃப் யூ வாண்ட் டு convince parents for sending their children's okay from labor to what schools, that is a change in what? Change in the behavior. How you are going to bring about that change? If you are going to convince the upper caste people in a village to send their kids to a government school for midday meals which is cooked by a Dalit chef, that needs some change. And this needs not an individual change, society change. ஒரு சமூக மாற்றம் நடக்கணும் அங்கே. ஏன்னா லைக் தே மே பி a very poor family, they can't even afford a what a meal to their kid, but they may come from what the so called upper caste. Don't use the word upper caste. upper caste னு சொல்லப்படக்கூடிய அப்படி தான் பயன்படுத்தணும். so called upper caste. There is nothing called upper caste and lower caste. It's just our construct. So அதனால so called upper caste, so called lower caste. Use this word. Be careful in answer writing. Okay, so the so called upper caste people who can't even afford a meal to their children will make their child to starve because they don't want to send their child to what? A government school where midday meals is served. But why they are not sending it? Because it is being cooked by a Dalit chef. You are getting it or not? So now bring in. Now these kind of areas, like you can draw inspirations from what? Kamaraj. Okay, when Kamaraj was a chief minister, he witnessed a person belonging to his party was not allowed to enter into a temple. He is an MLA or MP. He is an MLA, but that MLA was not allowed to enter into what? A temple, because that MLA belonged to what? The so called lower caste. You know what Kamaraj did in his official capacity? He has honesty. He has what? Honesty. He has integrity, but he had the skill, that intelligence to combine that. What he did?
he made that person who was denied to enter into a temple as a minister of Devasthanam board. You're getting it or not? So this combination, this is what is what the like that intelligence and aptitude coming together. And classical example of intelligence and aptitude coming together is what? Kamaraj. See, படிச்சவன் பசிக்கிறவனுக்கு சோறு போடணுங்கிறது ஒரு அறம், பசிக்கிறவனுக்கு சாப்பாடு போடணுங்கிறது அறம். அந்த அறத்தை பப்ளிக் பாலிசியாக மாற்றுறதுங்கிறது அறிவு. இந்த அறத்தையும் அறிவையும் ஒரு சேர பண்ணுறது தான் aptitude. Other intelligence and aptitude, that's Kamaraj for you. The midday meal scheme, that is what it is. So you can draw these things and you can quote these things where in your answer. All right, so is this very clear? So now see this change. When I say change, there are 3 levels at which the change can take place. இது வந்து நான் இது பண்ணியிருக்கேன். I'll come to this. Now I'll just explain this and then I'll explain the syllabus and then I'll start with the different types of questions. Okay, now see, when I say change, see, when I say change, the change will take place at 3 levels. Remember that. First at a individual level, then at institutional level, then at a societal level. Change should happen at 3 level. முதல்ல தனி மனித அளவில் ஒரு மாற்றம் நடக்கணும், ஒரு அமைப்பு ரீதியான மாற்றம் நடக்கணும், அட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் லெவல் சமூக ரீதியான மாற்றம் நடக்கணும். இதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல மாற்றம் இல்லைனாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஸ்வச் பாரத் அபியான் is a institutional change, but not at a societal level, not at an individual level. Open defecation is still practiced by what? A section of society, and individual level few people lack what? The public behavior. So you have institutional change. Government அது வரைக்கும் cleanliness focus பண்ணல, இப்போ பண்ணுது. institutional level change நடக்குது, பட் அடுத்த 2 இடத்துல நடக்காதனால ஹோலிஸ்டிக்காக சேஞ்ச் நடக்காது. ஓகே, அதே மாதிரி தனி மனித மட்டும் மாறினா அப்படியே எல்லாம் மாறிடும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் one man's courage can make majority, that is also there. One man's courage can make majority. Example, E.V. Ramaswamy. I don't call him Periyar because he himself doesn't like it, and we should not call him as E.V. Ramaswamy Naicker because that's what he fought against. You're getting it? So E.V. Ramaswamy would be the most appropriate. So EVR. Okay, so what? He like E.V. Ramaswamy. Okay, so what? At individual level, one man's courage made majority, right? In India, in Tamil Nadu, you do not find surname today. Caste based surname, you are not having it. Earlier we used to have it, right? Now that has been gone. No one is keeping our caste name behind us, right? So that's biggest contribution of what? E.V. Ramaswamy, right? So there are change. Na adha na ungalku solren, how an individual will shape a society, how a society will shape a individual. I'll tell you that thing later. Is this very clear? So see, these changes can happen at a 2 level. See, one individual shaping the society, that is called bottom up approach. Bottom up approach. A society changing an individual thought process, that is top down approach. Society or an institution shaping an individual, that is what? A top down approach. See, for an example, ஒரு தனி மனித ஒரு சமூகத்தை மாத்துறாரு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது? பாட்டம் அப் அப்ரோச். ஓகே, ஒரு லா இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் இல்லைன்னா ஒரு சமூகம் தனி மனிதனுடைய பிஹேவியரை மாற்றுது அப்படின்னா அது டாப் டவுன் அப்ரோச். ஓகே, அண்ட் சேஞ்ச் வில் ஹேப்பன் அட் 2 level, பாட்டம் அப் as well as டாப் டவுன். ரெண்டுலேயும் நடக்கும் சேஞ்ச். சேஞ்ச் வில் டேக் பிளேஸ் அட் வாட்?
2 level, not just at 1 level. Be very clear with that. Why I am saying like this? See, I will tell you. See, every one of us has some thought, right? Every one of us has some thought. Our thought becomes our action. Our action becomes our behavior. Okay, your consistent behavior determines your character. You are getting it or not? Every individual is there. Every individual has some thought, and that thought is reflected in his or her action, and his action determines his behavior. Consistent behavior determines his character. Behavior can be changed, it can be manipulated, but character to great extent cannot be manipulated. You are getting it or not? Behavior, you can deceive people by your behavior, but your character will show off. Why? Like your action determines your behavior. One time you can behave as if a very humble guy, you can behave like that, but consistent behavior, ungala thodarndu paathukite irundanga enna panniduvan, ivan nadikranda appdin kandupidichiruvan the real character. So that's what. So when you are looking for your boyfriend or girlfriend, look for character, not the behavior. Okay, yes, not just boyfriend girlfriend, but for even your life partner, look for what? Character, not the behavior, because behavior is supposed to be changed, character is supposed to be built. It cannot be changed, it's built over a period of time, right? And remember, behavior and character of a group of people for a longer duration becomes culture. You getting it? Behavior or character of a group of people for a longer time becomes what? The culture. For an example, South Indians on a daily basis eat idli dosa for breakfast. So idli dosa for breakfast become a South Indian culture. So culture is not constituted by one person. From now onwards it's big culture abdin vara arambichoni group. ஒருத்தன் டெய்லியும் தோசை சாப்பிட்டுருந்தானா அது கல்ச்சரெல்லாம் மாறாது. புரியுதா? You're getting it? Group of people doing a particular thing consistently for a longer period of time, then it becomes what? Culture. North Indian people doesn't eat early morning, that is their culture. கடையை 11 மணிக்கு தான் திறப்பானுங்க. Breakfast. Okay, I have suffered for 6 years in Delhi. That's the reason I am like this. Okay, yes. 11 மணிக்கு தான் கடை திறப்பாங்க. ஆலு பராத்தான்னு சொல்லிட்டு பராத்தா எது எடுத்தாலும் ஆலு போட்டுருவானுங்க, பொட்டேட்டோ போட்டுருவானுங்க. ஆலு தான், ஆலு மட்டர், ஆலு பேகன், ஆலு பிண்டி, ஆலு இல்லாத எதுவுமே இருக்காது, ரைட்? அண்ட் கூட தயிர் வச்சு, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ், யூ கெட்டிங் இட்? ஸோ கல்ச்சர். Now what is the difference between culture and civilization? கொலையே பண்ணிடுவேன், சரியா? ஹிஸ்ட்ரியினோட ஆரம்பமே அதானே படிச்சிருப்பீங்க, ஹிஸ்ட்ரி. சொல்லுங்க, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கல்ச்சர் அண்ட் சிவிலைசேஷன்? கல்ச்சருக்கு மேலே சிவிலைசேஷனா, கல்ச்சருக்கு கீழே சிவிலைசேஷன்? மேலே, ஏன்னா அதுக்கு தான் இடம் விட்டுருக்கேன், அதானே? சரி, ரைட். வேற see, I'll tell you one thing. கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது டேஞ்சிபிளா இன்டேஞ்சிபிளா? டேஞ்சிபிளா, தொட முடியுமா? சவுத் இந்தியன் பீப்புள் டெய்லி இட்லி சாப்பிட்றாங்க, எப்படி தொட்டு பார்ப்பீங்களா? தொட முடியாது. You are getting it? Dance, you can only enjoy, you cannot touch. Music, you can only listen, you cannot touch. All these things are culture, intangible. Culture is intangible. You are getting it? The materialistic manifestation of intangible culture is called civilization. You are getting it or not? The materialistic manifestation of culture is called civilization. I will tell you how. Listen very carefully. All of you would have studied about Indus Valley civilization. எல்லாரும் Indus Valley civilization படிச்சிருப்பீங்க. அதில் bronze dancing girl அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. Bronze dancing girl, right?
Now see, bronze dancing girl is a material. It is a material. That material confirms that there existed an intangible art called dance. Dance is culture. It's part of culture. And the materialistic aspect of that culture is that bronze dancing girl statue. Is that very clear? If the Indus Valley civilization people have not been aware of that art called dance, there would not have been a statue called bronze dancing girl statue. And the statue irukkiradhu karanam and the culture anga irundirukku. Indus Valley civilization la you unearth something called as what? Dice, which shows that gambling was part of their culture. Gambling is intangible thing, it's culture. Ada confirm pannakoodiya materialistic aspect civilization. You are getting it or not? So remember, edu peruse culture, civilization la culture da, and it is the culture which determines the civilization. You are getting it or not? It is not the civilization which is determining culture, it is the culture which is determining civilization. Clear with this? Clear or not? There are confusion irukka? I am going randomly, haphazardously. I haven't started any particular class concept straightforward. I am just giving you how the class will be. Ipdidan class irukku. Okay, this is like this. Okay, is this very clear? So appo inga parunga, oru thani manidhan oru samogatha character, culture, civilization engumbodhu indha edathila idu society ah maariducha? Society ah maariducha? This is an individual. So individual is influencing a society, bottom up approach. It is bottom up influence. Now likewise, listen very carefully, this individual is having certain kind of thought, right? Whether that is innate or it is shaped by the society. It is shaped by what? Society only, right? Society only would have shaped what? This individual thought process, right? So how will society shape individual's thought process? Society will shape individual thought process through two ways. One is called institutionalization. Another thing is internalization. One is called institutionalization, another thing is called as internalization. Okay, what is this institutionalization? See, institution என்னது? அமைப்பு. Okay, see, like I think it's time for break. So, okay, so we'll start. See, I was dealing with what? Top down approach, sorry, bottom up approach. Now I am going to explain you the top down approach, how a society at large is influencing a individual's thought process. And this that phenomena happens at two level. One at a level of institution, that's called institutionalization. Another thing through a process called internalization. Okay, what is this institutionalization? See, your thoughts are shaped by numerous number of social institutions. சமூக அமைப்புகள், நிறைய சமூக அமைப்புகள் நம்மளுடைய சிந்தனையை செதுக்குது. Okay, so what are that? Social institution. Can I say family? Family is very important social institution. Okay, your caste is important social institution, your religion is important social institution, your educational place, educational institutions. Why I am saying educational institutions as a social institution? ஏன் நான் அது ஒரு சமூக அமைப்புன்னு சொல்கிறேன்? குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறது வெறும் புக்கில் இருக்கிற நாலேஜ் கற்றுக்கிறதுக்கா? கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சண்டை வரும், அதுக்கப்புறம் பேட்சப் ஆகிறது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக் பண்ணுறது, இது எல்லாம் பிகாஸ் ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூம் is like a random sampling method of the society that they are going to face in future. So when you send a kid to a school, you are not sending a kid just for the purpose of what? Studying the knowledge. It is what? They are learning how to mingle with people, make friends, fight, stand up for what they believe in, cry, do everything. That's kind of what? Miniature of a society that they are going to face. That's why I am saying educational institutions are social institutions.
You're getting it? So family, caste, religion, okay, educational institution, everything is what? This social institution. Through social institution, the individuals pick up something, they pick up some values, and that value shape their thought, and that is called institutionalization. And that is called as institutionalization. அமைப்பு ரீதியா ஒரு தனி மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய தாக்கம், அந்த தாக்கத்திலிருந்து அவனுடைய சிந்தனை எப்படி வருது அப்படிங்கிறது தான் அது. You are getting it? Check. Now, it's not just institution which shapes a individual's thought, but also the internalization. What is this internalization? Now, let's say you are in Unique IAS Academy. It is an institution. You are attending my lecture, and I will be explaining something. It will definitely influence you. Okay, but everyone doesn't get influenced in the same manner. You will get influenced in one manner, you will get influenced in one manner. So even though you have many social institutions, how that social institutions are perceived by every individual and internalized, it varies from person to person, and that is called internalization. A teacher is teaching something. Is everyone getting 100 marks? No. Few gets 100 marks, few gets 70, few gets 60, few of them get 0 also. So it's not just institution, how receptive an individual is. ஒரு தனி மனிதன் எப்படி ஒரு அமைப்பு சொல்லி கொடுக்கறத ஏத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க, அதை உள்வாங்கிக்கிறதுக்கு, அது உள்வாங்கும் தன்மை, அதான் internalization. So institutionalization and internalization are the two agencies through which the social norms get ingrained in individuals' thought process. Is that very clear? Is this very clear? So now see, this is a thing that I am explaining you in ethics. Change. Individual is changing a society, society is changing an individual. So it is a bidirectional, not unidirectional. Number one. Okay, rendu tharappulayum enna nadakudhu. So it's a bidirectional, not unidirectional. Now see, I am applying this thing to what you have studied in your the modern history. Okay, now see, listen very carefully. You know, Gandhi and Ambedkar are poles with each other. You are well aware of it. Gandhi and Ambedkar are poles. Ambedkar believed in something, Gandhi believed in something, especially with regarding to reservation for the so called untouchables. Illaya, avangalukku enadhe, the way in which Gandhi looked at is different, Ambedkar looked at is different. See, caste is an institution, social institution. Okay, for Gandhi, caste as a social institution has some positive role to perform, according to Gandhi, because Gandhi says caste is a division of labor. For Gandhi, caste system is what? Division of labor. It is functional specialization. Some people are good in doing something very well, so they are doing that particular job as a hereditary thing. You are getting it or not? So caste system is what? A functional specialization. It is a division of labor for the benefit of the society. This is what Gandhi is understanding. But what Ambedkar is saying, caste system is not division of labor, it is division of laborer. You are getting it? It is not mere division of labor. வேலையை மட்டும் பகிர்ந்துக்கல, ஒரு ஆள் செய்யக்கூடிய வேலையின் காரணத்தினால there is a stratification, social stratification, சமூக படிநிலை. இவன் மேல் ஜாதி, இவன் கீழ் ஜாதி, அவன் செய்யற வேலையை வச்சு என்ன நடக்குது? there is a social stratification நடக்குது. அதனால ஜாதி அப்படிங்கிறது வெறும் வேலையை பகிர்ந்துக்கிற ஒரு முறை கிடையாது. அது என்ன பண்ணுது? it determines the place of a person in the society. சமூகத்தில் அவனுடைய இடம் என்னன்னு சொல்றதே எது? ஜாதி தான். So caste as an institution itself is wrong. For whom? Ambedkar. But for Gandhi, caste as an institution is right. Caste as an institution has some meaning, has some value attached to it, it has some benefits. What is wrong? So caste system, if you interpret, if you internalize that institution called caste
in a right manner, it leads to social harmony because society gets benefited because it's just division of labor. But if you internalize caste in a wrong manner, then it leads to untouchability. So what we have to oppose is the wrong internalization of caste system rather than abolishing the institution called caste itself. This is Gandhi. Purida, you're getting it or not? இல்லை வேகமாக சொல்லிட்டேனா? அட ஏதோ சொல்லுங்கப்பா, புரிஞ்சில்ல? ஸோ காந்தி வந்து அந்த காஸ்ட்டுங்கிற சிஸ்டத்தவே உடைக்கணும்னு நினைக்கல. அந்த காஸ்ட்டை நம்ம பார்க்குற விதம் தான் மாறணும். அதை தப்பாக உள்ளார்ந்து வச்சுருக்கிறோம். அதைத்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? மாற்றணும். காஸ்ட்டுக்குன்னு ஒரு நன்மைகள் இருக்குது. அது ஒரு என்னது மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் அவர் ஆன்சஸ்டர்ஸ்ங்கிறார். அந்த மாதிரி அவர் சொல்கிறார். ஆனால் அம்பேத்கர் சொல்கிறாரு கிடையாது. ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுங்கிறது 100% நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷனாகவே இருந்தாலும் அதை தப்பாக இன்டர்னலைஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனே தப்பானதாக இருந்தால் அதை தப்பாக மட்டும்தான் இன்டர்னலைஸ் பண்ண முடியும். Untouchability is a performative end of caste system. Without destroying the caste structure, you cannot eliminate untouchability. That's Ambedkar's belief. But Gandhi's belief, untouchability has to be uprooted, but the caste system has to continue. This is Gandhi. You getting the difference? This is theoretically difference. நீங்கள் இதைத்தான் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்க. பூனா பேக்ட், you would have studied about Pune Pact. Ambedkar demanding a separate electorate for Dalits, whereas Gandhi is opposing it. Gandhi is ready to give reservation rather than, you are getting it? So all these things comes into play. So for Ambedkar, like what? This Hinduism is not a religion itself. For Ambedkar, Hinduism is just a collection of caste and subcaste. It's a mere collection of caste and subcaste. So we have to what? We have to abolish the caste system in order to liberate the people from untouchability. But Gandhi என்ன சொல்றார்? If Hinduism has to live, untouchability has to die. He didn't say caste system has to die. Gandhi என்ன சொல்றார்? If Hinduism has to live, then the untouchability has to die. That's why Gandhi started Anti-Untouchability League. Gandhi started Harijan Sevak Sangh. Gandhi started a journal called Harijan. You're getting it? But Ambedkar opposed it. Ambedkar is one of the vehement criticizer of Gandhi. But remember one thing, Ambedkar's criticism to Gandhi and Gandhi's criticism to Ambedkar is just ideological, nothing personal. It's just ideological difference. சித்தாந்த ரீதியான வேறுபாடு தான். எது கிடையாது? பர்சனல் ஸ்லக் ஃபெஸ்ட் கிடையாது. You have to understand that. Ambedkar had great regard for what? Bapu, and Bapu had great regard for what? Baba Sahib. That is the reality. Okay, but now present day politicians can manipulate it to their advantage in order to create what? Hiccups. But the reality is this, that we have to understand. Okay, both of them ideologically ரெண்டு பேர் பேசுறது கரெக்டாக தான் இருக்கு. காந்தியோட ஆர்குமெண்ட் பார்த்தா அது கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், அம்பேத்கர் பார்த்தா அது கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இது திஸ் இஸ் ஹவு த இன்டலெக்சுவல் டிபேட் டேக்ஸ் பிளேஸ். காமன் மேன் மாதிரி சுக்கான்ட்டு இது தப்புன்னு பேச மாட்டாங்க. தே ஹேவ் அ theoretical understanding and they'll debate like this. Now see, this is a caste, this is a concept that you would study modern history. Adu kuda I'm just linking it. Now I'm just going to bring it to the same thing. There is a terrorism. Terrorism has no religion. It can be Hindu terrorism, it can be Islamic terrorism, it can be Christian terrorism, it can be Buddhist terrorism. You go to Sri Lanka, you have Sinhala majoritarianism, which is nothing but Buddhist terrorism. If you go to Myanmar, where the Rohingya Muslims are thrown out of Myanmar, that is again what? Buddhist terrorism, majoritarianism at hand. You come to India, the one or two, like I don't want to name, don't write the names, parties names, people's name, don't mention that, but I hope you understand whom I'm saying. If for Pakistan, if it is Allah Akbar and America, some section of Indian society is trying to convert India into a Hindustan kind of a thing. If it is, so India is trying to mimic the idea of what? Pakistan, which is not good. You're getting it? So there is a Hindu majoritarianism at work in India, not to a great extent, but here and there. Majority, no. There is a great what? A sense of acceptance and things are there in India, but here and there, there is what? That Hindu majoritarian tendency coming out in India. So terrorism has no
religion. It can be Islamic, it can be Hindu, it can be anything. Just because there is terrorism, do you want to abolish the institution called religion? Religion has many good things to offer. Take the Gandhi's view. Gandhi have said it for what? Caste. Now apply the same concept to what? Religion. You're getting it or not? What we have to fight? Do you want to fight Islam or you wanted to find Islamic terrorism? You just have to fight the Islamic terrorism. That is the wrong interpretation of what? Religion. Religion, if you interpret it as a way of life, மதம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வாழ்வியல் முறை. புரியுதா? மதம் என் மதத்தை 5 தடவை டெய்லி தொழுக சொல்லுது. That is good for my health. That's an exercise. That's good for my health. என் வேதம் வந்து என்னை டெய்லி 2 தடவை குளிக்க சொல்லுது, பாக்டீரியாஸ் வராது. இது என் வாழ்வியல் முறை. அதை ஒரு தியோலாஜிக்கல் டாக்டரினாக பார்த்தீங்கன்னா என் மதத்தை விட உன் மதம் பெருசுன்னு ரிலீஜியஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் வரும். ஆனால் மதத்தை வாழ்வியல் முறையாக, வே ஆஃப் லைஃபாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிரும்? யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் வே ஆஃப் லைஃப், ஹீ ஹாஸ் his way of life, you respect each other's way of life, you internalize the religion in a right manner, it leads to social harmony, so social function. But whereas if you internalize religion as a theological doctrine, you want to uphold your religion as the best religion and you criticize other religion, this creates friction and communal disharmony which results in social dysfunction. You're clear with this? So appa you have to just fight what? Wrong internalization of religion, not the religion itself. Religion has many positive things to offer. This is how theoretically you can bring an answer. You can derive an answer for certain questions. Are you getting it? See, ethics paper kala ipdida answer, apdida answer, idudha eludunu adha eludunu illa. Ethics paper is a written personality test. You getting it? Ethics paper is literally a written personality test. Once you clear the mains, you are going for what? Personality test. There is no right answer, there is no wrong answer. It's just how convinced that you are with your answer, how much you believe in your answer, how you justify it, how you like stand by what you say. That is what matters. Same thing applies to what? Ethics paper. There is nothing called right answer, wrong answer, but you have to justify it, and justification comes through examples, through what? தியரிஸ், இன்டர்பிரட்டிங் த தியரி. நான் இந்த தியரியினுடைய அடிப்படையில் நான் இதை சொல்கிறேன், அந்த தியரியினுடைய அடிப்படையில் இதை சொல்கிறேன். அப்படி எழுதும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்? மார்க்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, சி ஐ வில் டேக் 3 or 4 lectures, then I will show you either my answers, my ethics answers. I will show some of my friends toppers who have cleared this exam. I will show you what their answer, அவங்க எப்படி ஆன்சர் எழுதியிருக்காங்கன்னு காட்டுறேன். Then you will get what? Some idea about how you can write your answer. Okay, so that is what it is. So is this very clear? So can I say one thing? See, now here there are 4 things. One is institution, another thing is society, another thing is individual. Individual, institution, society. Idana? Right. Now see, what happens at institution level may not happen at a societal level. What happens at a societal level may not happen at a institutional level. Same thing with respect to what? Individual level also. See, what happens at institutional level may not happen at what? Societal level. Why? ஒரு அமைப்புல நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சமூகத்தில் நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன் நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை? ஏன்னா அமைப்புங்கிறது சமூகம் சார்ந்தது தானே. ஆனால் ஏன் ஒரு அமைப்பில் நடக்கிறது சமூகத்தில் நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை? Why? Okay, where? Can I say one thing? Laws of institutions are impersonal. Laws of institutions are always laws of institutions are always impersonal, whereas laws of societies are personal. Laws of institutions are impersonal, whereas laws of societies are personal. What does it mean? Polity படிச்சிருக்கீங்களா? Polity, most of you have done polity. What is article 44 of DPSP? Uniform Civil Code. What is this Uniform Civil Code trying to replace? We don't have Uniform Civil Code today. It is just a directive principles of state policy. Okay, it has not been codified in India, but
if uniform civil code is implemented, what will it replace? அது எதை மாற்றும்? ஒரு ரிலீஜனுக்கு இருக்கிற அது என்ன சொல்லுவீங்க? Personal laws will be set aside and you will have a uniform civil code with respect to marriage, with respect to inheritance, property, etc., etc., succession and all, right? So personal. So now you understood the meaning of the word personal. See, listen very carefully. Unique IAS Academy, everyone has to pay 60,000 rupees as a fees. You getting it? Everyone will get same 3.5 hours lecture. Everyone will get online password. Is it personal? Hindu ரிலீஜனுக்கு 40,000 ரூபா கட்டினா போதும். ஓகே, ஹிந்து ரிலீஜனை சேர்ந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் கூட ஆன்லைன் கோர்சஸ் கொடுப்போம். அப்படியே தான் இருக்கா? irrespective of your religion, irrespective of your caste, irrespective of your gender, everyone has what? Same. Institutions, laws are impersonal. You're getting it? Nothing personal about it. Clear or not? At institutional level, office of president, even a man can become, a woman can become, tribal can become, a normal person can become. It is impersonal. It's open for everyone. You're getting it or not? But if you wanted to become a priest in a temple, you have to be a Brahmin. That is personal. Everyone cannot. It is not impersonal, it is personal. Only few people. You go out of this Unique IAS Academy, you will go to mosque, you will go to temple, you will go to what? Church. Personal. But when you are under institution, you are impersonal. That is why what is happening at societal level will not happen at institutional level. What is happening at institutional level will not happen at societal level. Getting the point? Clear? And individual is completely part of institution and part of society. Individual is part of both institution as well as part of society. Clear? So this is very, very important. So can I say, I told you change is a sacred word, and change has to happen at these 3 levels, and these 3 levels happens through these methods: top down and bottom. Now see, now there are, இப்போ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா there are kinds of people. ஒரு சில பேர்த்த டக்குன்னு மாற்றிடலாம், ஒரு சில பேர்த்த மாற்றவே முடியாது, ஒரு சில பேப்பர் அது கவனிக்கிறக்காக ரெடியாக இருப்பாங்க. ஸோ தேர் வில் பி 3 kind of people. ஏன் நான் இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, இந்த சேஞ்சுங்கிற வேர்டுக்கு நான் எவ்வளோ சொல்லிட்டு இருக்கேன், இதை எல்லாமத்தையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சு தான் உங்கள் ஆன்சர் எழுதணும். ஏன்னா சேஞ்சுங்கிற வேர்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் இன் யுவர் எத்திக்ஸ் பேப்பர். அந்த வேர்ட் சேஞ்ச் சும்மா கண்ட இடத்துலலாம் சேஞ்ச் போட்டு போகக்கூடாது. இட் ஷுட் மேக் சென்ஸ். when you use a word, it should make absolute sense there. It should convince, ஓ இவன் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு தெரியணும். அதுக்கு எந்த இடத்துல அதை யூஸ் பண்ணலான்னு தெரியணும்னா இந்த தியரி எல்லாம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். அகைன் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க, நான் சொல்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் பேப்பரில் எழுத போகிறதில்ல. நான் ஜியாகிரஃபி கிளாஸில் சொன்னேன், நான் கிளாஸில் எடுக்கிற எதுவுமே எக்ஸாமில் வராது சொன்னேன். ஆனால் அந்த நாலேஜை வச்சு யூ கேன் deduce something and arrive at a answer. So remember that. Yes, again this class, இது எத்திக்ஸ் கிளாஸ் நான் எடுக்கிறேன், இன்னொருத்தர் எத்திக்ஸ் கிளாஸ் எடுத்தால் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா எத்திக்ஸ்ங்கிறது இட் இஸ் வாட் சப்ஜெக்டிவ், தேர் இஸ் நோ ஆப்ஜெக்டிவிட்டி இன் திஸ். பட் பாலிட்டி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் எடுக்க முடியும், ஜியாகிரஃபி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் எடுக்க முடியும். யூ கெட்டிங் இட்? எஸ். There are 3 kinds of people. There will be 3 kinds of people. One are called as facilitators. 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 FACI, facilitating something. அவ்வளோதான் facilitators. Okay, one is facilitators. Second one is resistors. Third one is fence sitters. மதில் மேல் பூனை உட்காந்து இந்தல தாவலாமா அந்தல தாவலாமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். fence sitters, they are sitting on the fence. fence sitters புரியலையா? fence sitters, fence friends இல்ல, fence அது என்ன மதில். See, listen. First one whom I said, already supportive of the idea of change. மாற்றத்தை விரும்புகிறவங்க, கொண்டு வா நான் பார்த்துக்கிறேன், வா மாறலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் யாரவங்க? facilitators. They are ready to change. They are ready to be in tune with the prevailing circumstances or changing circumstances. காலத்துக்கு ஏற்றபடி மாற தயாராக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் யாரு? facilitators. Okay, they are already supportive. Second, resistors. They have to be won over.
அவங்க மாற மாட்டாங்க, நம்ம தான் அவங்கள மாற்றி வென்றெடுக்கணும் அவங்கள. ஓகே, தே ஆர் சம் ஒன் ஹூ ஆர் டு பி ஒன் ஓவர். ஓகே, தென் ஃபென்சிட்டர்ஸ். லிசன் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், facilitators will be already supportive, then the resistors has to be won over. Once you win over the resistors, then the fencitors will come over. They will come over by themselves, you don't have to win over them, they will come over, you just have to win over the resistors. மாறவே மாட்டேன்னு சொல்றாங்கல்ல, அவங்கள நீங்க மாத்துனீங்கன்னா மாறலாமா வேணாமான்னு இருக்கிறவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் மாறிடுவான். he will come over, that's what I am saying. Okay, resistors has to be won over, whereas the fencitors will come over. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அந்த மதில் மேல் இருக்க இவனா அவனா நம்ம ஈஸி வேலை என்ன, இவனை நம்ம ஃபஸ்ட் இழுக்கலாம், அவனை இழுக்கிறது தான் கஷ்டம், அவன் வரமாட்டான். நீங்கள் எவனை கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை தான், நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். யூ கெட்டிங் இட்? நீங்கள் ஓரளவுக்கு இது படிச்சிட முடியும் நம்பிக்கை இருக்கிறத கூட அப்புறம் படிச்சிடலாம். ஏன்னா அந்த படிக்காததை படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு அரைக்குறையாக படித்தது டக்குன்னு யூ வில் கெட் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் யூ வில் பிரிங் இட். சி இப்போ புரிஞ்சா? சி இப்போ இதில் நான் சொல்கிற பாருங்க, இதில் அந்த ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க தான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணுவாங்க, அவங்க தான் மாற்றணும்னு நினைப்பாங்க. தே ஆர் த ஒன் ஹூ கிரியேட்ஸ் நியூ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், தே ஆர் த ஒன் ஹூ வாண்டட் டு ரிஃபார்ம் த எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஓகே, ஜென்ரலாக மாற்றத்தை விரும்பாதவங்க, மாற்றத்தை தடுக்கிறவங்க யாராக இருப்பாங்க தெரியுமா? ரெசிஸ்டர்ஸ். அப்போ யார்? சொசைட்டி. சொசைட்டி ஆர் ரெசிஸ்டர்ஸ். யூ கெட்டிங் இட்? ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸை இன்ஸ்டிடியூஷன் கூட வச்சுக்கலாம், ரெசிஸ்டர்ஸை வந்து சொசைட்டி கூட அசோசியேட் பண்ணிக்கலாம், ஃபென்சிட்டர்ஸ் இண்டிவிஜுவல். தனி மனிதன் எப்பவுமே எப்படி என்ன இருப்பான், சமூகம் போகிற போக்குக்கு போவான். புரியுதா? தனி மனிதன் என்ன பண்ணுவான், சமூகம் போகிற போக்குக்கு போவான். அதை சொல்லுவாங்கல்ல, when everyone are naked, when one person is wearing a cloth, he will be mocked like anything. You are getting it or not? So that is the case. So like, so individual will, it's a fence sitter, அவன் வந்துடுவான். ஓகே, ஸோ இந்த 3 லெவலில் we have to analyze. You clear with this? See, இப்போ இந்த மூணையும் பண்ணுறதுக்கு you need a leader. I told you one man's courage can make a majority. But remember one thing, there are people who lead from the front. There will also be some leaders who will operate from the back. There are 2 types of leaders. Leaders who lead from the front. There are leaders who operate from the back. And remember one thing, those people who are insecure, they will lead from the front. Those people who are very secure about their position, they will operate from behind. Clear? Yes or no? Agreed? யாரு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் என்னை பற்றி எந்த பயமும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவன் தன்னை முன்னிறுத்தி பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டான். எவன் ஒருத்தன் இன்செக்யூராக இருக்கானோ அவன் தான் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திப்பான். ஸோ எந்த அரசியல்வாதி மரம் நடுறதுக்கு வந்துட்டு மரத்தை பிடிச்சிட்டு ஃபோட்டோ கொடுக்குறாரோ, தே ஆர் இன்செக்யூர் ஆஃப் தெம் செல்ஃப், தே ஆர் இன்செக்யூர் ஆஃப் தேர் பொசிஷன். தட்ஸ் ஹியூமன் சைக்காலஜி. யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? அண்ட் தோஸ் பீப்புள் who give lot of money, they will make sure they will have a team. கரெக்டாக இது பண்ணு, கரெக்டாக தண்ணி ஊற்றணும் அப்படிங்கிறவன் அந்த மரத்தை மேலே உருவாக்கிடுவான். அவன் அந்த ஃபோட்டோக்கு எதுக்குமே ஃபோட்டோ ஆப்ஸுக்கு வந்திருக்க மாட்டான். அவன் he is a secured leader. ஓகே, ஆனால் இன்செக்யூர் பர்சன் என்ன பண்ணுவான், அந்த மரம் நடுற ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் வந்திருப்பான், மரத்தை அடுத்த நாள் தண்ணி ஊற்றிருக்காங்களா அது என்னென்னு கூட இருக்காது. ஸோ இன்செக்யூர் லீடர். ஸோ தேர் ஆர் 2 types of leader, but sometimes you have to lead. இதுதான் கரெக்டாக தான் கரெக்டுன்னு இல்லை, sometimes you have to lead from front, sometimes you have to operate from back. Remember this. இது அப்படியே you can apply to human psychology, our own psychology. ஏன் தெரியுமா? The insecure people, when they go out for a tour, they take pictures and they will post in Instagram. They are insecure. Okay, but the real person who wanted to enjoy where he went, he takes very few photos or he doesn't even take photo. He'll just enjoy, he will just soak in himself there, and he doesn't show anything in Instagram post, and he is a secured individual. Yes, at a like in this 21st century, these things determines whether you are secured or not. Again, it's just a psychology. It's clear? It doesn't mean, I'm not meaning anyone who is putting post in Instagram. I don't know yaar போடுறீங்க போடல அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, but I'm just saying you can again see, நான் சொல்றது எல்லாமே metaphorically, you just what apply. You're getting it or not? See, அதான் சொல்லுவாங்க, when you are going
and buying a beauty product, you are not buying a beauty product, you are buying your own insecurity. நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குறது என்னது, காஸ்மெட்டிக் க்ரீம் கிடையாது, உங்களுடைய இன்செக்யூரிட்டியை தான் வாங்குறீங்க. அண்ட் இன்செக்யூரிட்டி இஸ் த பிக்கஸ்ட் மார்க்கெட். ரிமெம்பர் தட். It is your insecurity which is thriving this capitalistic market, right? Yes. So is this very clear? The changeங்கிற வேர்டை இனிமே broad ஒரு டைமென்ஷன்ல பாருங்க. don't use the word randomly change. ஓகே, மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் சார், எப்படி கொண்டு வருவேன் அப்படிங்கிற, you are getting it? Yes. சரி, see, before I get into the types of questions that are asked in ethics paper, அது நான் வரேன். அது முடிஞ்சுன்னா introduction would be done. பட் அதுக்கு முன்னாடி 4 விஷயத்தை ethics பேப்பரில் நல்லா கவனமாக வச்சுக்கோங்க. 4 things which you have to keep in mind with respect to ethics. Number 1 is the syllabus. Master the syllabus like anything. சிலபஸை மாஸ்டர் பண்ணணும். போயம் படிப்பீங்க தெரியுமா? யூ யூஸ் டு ரீட் போயம், ரைட்? வித்தவுட் லீவிங் அ கமா, வித்தவுட் லீவிங் அண்ட் இஸ் வாஸ். அது மாதிரி எதை பண்ணி வைக்கணும்? சிலபஸை மெமரைஸ் பண்ணி வைக்கணும். ஏன் நான் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டேன்னா, நான் எத்திக்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லிடுவேன். ஓகே, ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ்னால் அதுக்கு டெஃபினேஷன் சொல்லிடுவேன், அது அப்படின்னா என்ன அதனுடைய டைமென்ஷன் சொல்லிடுவேன். ஆனால் அந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எங்கே தான் எடுக்க போகிறீங்க? பேப்பரில். நாளைக்கு நீங்கள் பேப்பரில் படிக்கும்போது இந்த எக்ஸாம்பிளை சிலபஸில் இந்த லைனில் இந்த கண்டென்ட்டுக்கு நான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சென்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா சிலபஸ் மண்டையில் இருக்கணும். இல்லைனா உங்களால் பேப்பர்லேருந்து அதை அங்கே எடுத்து ஆட் பண்ணவே முடியாது. கிளாஸ் நோட்ஸை மட்டும் வச்சு பாஸ் பண்ணிடலாம்னு நினச்சிங்கன்னா மாட்டிப்பீங்க. அதுக்காக வேறு புக்கு படிக்க சொல்ல. கிளாஸ் நோட்ஸ் ப்ளஸ் யூ ஹாவ் டு கான்ஸ்டன்ட்லி அப்டேட் த கிளாஸ் நோட்ஸ் த்ரூ நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங். அதுதான் நான் சொல்லுவேன். சரியா? ரைட். ஸோ நம்பர் 1 சிலபஸ். நீங்கள் டீகன்ஸ்ட்ரக்டே பண்ண வேண்டாம், இட்ஸ் ஆல்ரெடி deconstructed. Just prepare what 1 page notes for each and every word in your syllabus. This is first thing that you have to do. Memorize the syllabus. 1 page note. இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் நோட்டு for what each and every word in the syllabus க்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் keywords வச்சு என்ன பண்ணிக்கணும்? You need to have things. Okay? And ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா, இது வரைக்கும் சிலபஸை தாண்டி கொஷின் கேட்டதே இல்லை. நம்பர் 1. ரெண்டாவது, key terms and concepts. Second thing that you have to focus in ethics paper is, first is syllabus, second thing is what? Key terms and concepts. Very important. See, ஏன் நான் இந்த key terms and concepts சொல்கிறேன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. 3 things நல்லா ஓவர்லாப் ஆகும் ethics கிளாஸில். எது? Polity, governance, history and what? Society. இந்த 4 நீங்கள் வந்து என்ன ஆகும்? நல்லா ஓவர்லாப் ஆகும் எத்திக்ஸ் கூட. ஹிஸ்ட்ரி, கவர்னன்ஸ், பாலிட்டி அண்ட் சொசைட்டி, இந்த 4ம் கண்ட மேனிக்கு என்ன ஆகும்? ஓவர்லாப் ஆகும் இதில். ஆனால் த perspective which you read in polity will be different from the perspective which you read in the ethics. அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். See, for an example, you read about corruption in polity. பாலிட்டியில் கரப்ஷனை பற்றி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? படிப்பீங்க. பட் த டேர்ம் கரப்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பாலிட்டியில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு எது வரும்? அரசியல்வாதி பண்ணுற கரப்ஷன், பப்ளிக் சர்வன்ட் பண்ணுற கரப்ஷன், அதானே? தட் இஸ் த திங் தட் கம்ஸ். ஸோ கரப்ஷன் இஸ் அ ஜெனரிக் டேர்ம் அண்ட் இட் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் டேர்ம் இன் பாலிட்டி பேப்பர், ஜிஎஸ் பேப்பர் 2 அண்ட் கவர்னன்ஸ் பேப்பர்லையும். ஓகே, ஸோ கரப்ஷன் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே போகும்? கரப்ஷன் பெர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல், இந்தியாவோடைய ரேங்க் என்ன, ஏன் இந்தியா கரப்ஷன் பெர்செப்ஷன் இண்டெக்ஸில் கம்மியாக ரேங்க் வாங்கியிருக்கு, அதிகமாக இருக்குது, எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணும், இப்படி யோசிப்பீங்க அரசியல் கரப்ஷனை. ஆனால் எத்திக்ஸ் பேப்பரில் when you see corruption you have to be very specific and it should be 3 dimension, 360 dimension. ஏன் கரப்ஷன் அப்படின்னா எதுவும் கரப்ஷன் தான். ஒரு குழந்தைக்கு இங்கே வா, எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் உனக்கு ஒரு சாக்லேட் கொடுப்பேன்னு சொல்கிறது கரப்ஷன். அங்கே எத்திக்ஸ் இஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் தேர். பட் இன் பாலிட்டி கரப்ஷனுக்கு மீனிங்கே வேறு. ஸோ அங்கேயும் கரப்ஷன் தான் படிக்கிறீங்க, இங்கேயும் கரப்ஷன் தான் படிக்கிறீங்க. இங்கே நம்ம பண்ணுறோம்ல சாக்லேட்டுக்கு ஒரு கிட்டோடைய கிஸ்ஸுக்காக வந்து சாக்லேட் கொடுக்கறது, this corruption will not be reflected in Transparency International's corruption perception index, but this goes a long way in shaping our society than what is the yardstick that is used for measuring the corruption. புரியுதா? ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம கரப்ஷனை பார்க்குற டைமென்ஷன் வேறையாக இருக்கும். பட் we talk about what? Corruption. That's what I'm saying. There is nothing different that you are going to study. Okay, so here like the relationship between corruption and human values you study. There you study about the relationship between corruption and the politician, the nexus between businessman
bureaucrat and the politician. In the nexus படிப்பீங்க. இங்க the complex situations which makes you to be a corrupt person. You're getting it or not? See, the way in which you think will be different. See, you study about child labor, you will see about a child labor. Child labor na நமக்கு உடனே எது ஞாபகத்துக்கு வரும்? செங்கல் சோலையில் குழந்தைகளை வேலை செய்கிறது, பட்டாசு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்கிறது, பேப்பர் இது பீடி மேக்கிங் இதில், அதுக்கப்புறம் என்னது காட்டன் யான் பிக் பண்ணுறதுக்கு, ஏன்னா அது சின்ன விரல் பிஞ்சு விரல் யூஸ் ஆகும் இந்த காட்டனை பிக் பண்ணுறதுக்கு. அதனால் இதெல்லாம் வந்து என்னது சைல்ட் லேபர் இன்டென்சிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இதை நம்ம அப்படி படிப்போம். நீங்கள் எதில் சொசைட்டியில் லேபர் படிப்போம். இங்கே நீங்கள் சைல்ட் லேபர்னு எது வரும்? த சோ கால்டு டெலிவிஷன்ஸ் ரன்னிங் அ சிங்கிங் காம்படிஷன் ஃபார் 5-year-old கிட்ஸு, டேலண்ட் ஷோவு, என்னது அங்கே அந்த குழந்தை செங்கல் சோலையில் என்ன பண்ணுது, ஃபிசிக்கலாக கஷ்டப்படுது. இங்கே நீ என்ன பண்ணுற, ஒரு கேமரா 4 கேமரா வச்சுக்கிற, பாட சொல்கிற, அதுக்கு கமெண்ட் சொல்கிற, ஆட சொல்கிற, அதுக்கு கமெண்ட் சொல்கிற. இங்கே மென்டலாக அந்த குழந்தைய நீ என்ன பண்ணுற? திஸ் இஸ் ஆல்சோ சைல்ட் லேபர். பட் சி, law doesn't ban this one, but law bans what? Physical child labor. It doesn't ban the mental child labor. The perspective with which you see completely changes in ethics paper. Clear? That is the difference. The content is same, only the view changes and how you are going to apply this. Clear with this? So key terms. So அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா தனியாக ஒரு நோட்டு போட்டுக்கோங்க. யூ டேக் அ செப்பரேட் நோட் அண்ட் ஒரு A4 ஷீட் எடுத்து பஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லைக் ஏன்னா ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் பின்னாடி. vocabulary ஃபார் GS பேப்பர் 4னு தனியாக ஒன்று போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஹேவ் அ செப்பரேட் பீஸ் ஆஃப் நோட் ஃபார் வாட்? vocabulary ஃபார் GS பேப்பர் 4. கிளியர்? ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ரைட்? சி, இந்த vocabularyயில் தான் நம்ம எதெல்லாம் படிப்போம். இந்த எத்திக்ஸ்னா என்ன, மாரல்னா என்ன, வேல்யூஸ்னா என்ன, ஓகே லானா என்ன, மொராலிட்டினா என்ன, இது மாதிரி இது எல்லாத்தையும் நம்ம படிப்போம். சி, இப்போ இந்த vocabulary இருக்குல்ல, vocabularyயில் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் படிக்கணும்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு vocabulary போடுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெஃபினிஷன். டோன்ட் கோ ஃபார் புக்கிஷ் டெஃபினிஷன், டோன்ட் கோ ஃபார் கூகுள் டெஃபினிஷன். நீங்கள் மெமரைஸ்லாம் பண்ணவே முடியாது. எவ்வளோ மெமரைஸ் பண்ணுவீங்க? யூ கான் மெமரைஸ் எவ்ரி திங். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூ டிஃபைன், யூ ரைட் இட் இன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ், டெஃபினிஷன். ஓகேவா? ஸோ இந்த vocabularyயில் என்னென்ன வரணும்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் vocabularyயில் ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் ஷுட் கம் that you have to work is definition. சரியா? செகண்ட் திங் என்னன்னா, அந்த டெஃபினிஷனுக்கு சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய கோட்ஸ் இருக்கும்ல, there will be quotes related to that definition, that term. இப்போ ஹானஸ்டி அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு 4 கோட், இன்டெகிரிட்டினா அது ரிலேட்டடாக ஒரு 4 கோட், மொராலிட்டினா அதுக்கு ஒரு. ஸோ யூ ஹேவ் சம் கோட்ஸ். யூ கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? நாட் ஒன், ஹேவ் வாட் 5-6. அப்போ தான் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வரும். சரியா? ஒன்றே வச்சுருந்தோம்னா அது வராது. Have some quotes. Definition is number 1. Second thing is quotes. If it is said by some thinker, some person, mention that person's name also. அது யாரோட கோட்டு, எந்த கண்டெக்ஸ்டில் அவர் சொன்னார், have some background information, background understanding of that quote also. Second thing, sorry, first is definition, second is quote, third is manifestation of that particular vocabulary. மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்னது, அது எப்படி பிரதிபலிக்குது. யூ கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? ஹானஸ்டி எப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம், இன்டெகிரிட்டி எப்படிங்கிறோம், அந்த இன்டெகிரிட்டி எப்படியெல்லாம் பிரதிபலிக்கும். யூ கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தட், மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் தட், யூ ஷுட் நோ அபவுட் தட் ஒன் ஆல்சோ. ஓகே, அண்ட் தென் ஃபைனலி எக்ஸாம்பிள்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வித் ரெஸ்பெக்ட். சி, மீதி மேலே இருக்கிற 3க்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணிடுவேன். டெஃபினிஷன், கோட்டு, manifestation, pakka, I'll help you. With respect to example, only you can help yourself. No one can help you. Only you can help yourself. Is that very clear? So இப்போ இங்கே இந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படியெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து வைக்கலாம் நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1, எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் எவ்ரிடே லைஃப். உங்களுடைய அன்றாட வாழ்வில் இருந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் யோர் எவ்ரிடே லைஃப், அன்றாட வாழ்வில் இருந்து. சரியா? தென் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் லீடர்ஸ் லைஃப், லீடர்ஸோடைய லைஃப்ல இருந்து யூ டேக் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, சி ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் யூ டாக் அபவுட் இன்டெகிரிட்டி. இன்டெகிரிட்டின்னா என்ன? நேர்மை. நேர்மையாக கட்டிங் அக்ராஸ் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் நேர்மையாக இருக்கிறது தான் இன்டெகிரிட்டி. கன்வீனியன்ட் டைமில் லைக் ஹானஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது இல்லை, இன்டெகிரிட்டி இல்லை. 100 மார்க் வாங்கி 2 மார்க் என்னன்னு கேட்டால் என் மார்க் 100ன்னு தூக்கி கட்டுறதுக்கு பேர் இன்டெகிரிட்டி இல்லை.
0 மார்க் வாங்கியிருக்கும் போது உன் மார்க் என்னன்னு கேட்டால் 0 அப்படின்னு எந்திரிச்சு நின்று தைரியமாக சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது இன்டெகிரிட்டி. ஸோ இன்டெகிரிட்டி மீன்ஸ் வாட்? பீயிங் எத்திக்கல் பியாண்ட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ். அதான் சரியா? இது என்னது இன்டெகிரிட்டி. இப்போ லீடர்ஸ் லைஃப்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்? Gandhi said non-violent passive resistance is his ideology of political struggle. Even when Britishers are at Second World War in 1939 to 1945, when Subhash Chandra Bose and all is ready to what? Win independence for India, taking opportunity of the British setback in the World War II, Gandhi said we have to fight our opponent during their strongest, not when they are at weakest. இந்தியாவுக்கு 150 வருஷமாக பாடுபட்டுருக்கோம் சுதந்திரத்துக்கு. ஆனால் அப்படி பாடுபட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. பிரிட்டிஷ்காரன் பேக் ஃபுட்டில் இருக்கான், செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கான். அதை அவன் பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கிடலாம். காந்தி அப்போ ஒரு சிவில் டிசோபீடியன் லான்ச் பண்ணார்னா இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிரும். ஆனால் காந்தி டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். கட்டிங் அக்ராஸ் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ், டூயிங் வாட் யூ பிலீவ் இன், பீயிங் righteous, and that is integrity. Example for what? From leaders life. I'm just giving you example. இது மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வரலாம். புரியுதா? So one from your personal life, everyday life. Second from what? Leaders life. Third one from administrative officers. From administrative officers. Some IAS officer எதை பண்ணார் அதை பண்ணார் வருமா? கேரளா ஃப்ளட் அப்போ அவரே என்ன பண்ணார்? எல்லாம் இந்த ரிலீஃப் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு ஒரு உமன் போனாங்களா? தட் ஷோஸ் வாட்? வாக்கிங் த டாக். வெறும் பேச்சு மட்டும் இல்லை, சைட்லையும் அதை பண்ணுறாங்க. யூ கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? யூனோ தேர் இஸ் அ IAS ஆஃபீஸர் கால் Pankaj Jain. Pankaj Jain is a North Indian IAS officer. What he did? He has all the possibility of putting his child in a private school, in a boarding school, etc. But he deliberately put his what? Kid in a government school. Okay, Anganwadiyila போடுறாரு. எதுக்கு? He could have done anyway. So he is walking the talk. What he is preaching, he is asking all the people in that district to what? Put their children in Anganwadi. But if he himself is not putting, then what does it make? It is not what? Good governance. It will not create trust. It will create trust deficit. And wherever there is a trust deficit, there will be bad governance. Okay, good governance happens only when there is a good relationship between public administrators and the citizens. So for that you need to build a trust, and whenever there is a trust deficit, lack of good governance. So appo good governance pannuna, so these kind of examples that you can put. See, you know what is the indha marla padikumbodhu you have to use it for ethics. You know what he said? India la direct tax adhima pay pandrathu adhima, indirect tax adhima. Government ku tax revenue iruka? Government is getting a revenue. There are many types of revenue for government. Economics lo padichirpingala. So there is one type of revenue called as what? Tax revenue. There are two types of tax, direct tax and indirect tax. In India, government gets majority of the tax revenue from which one? Indirect or direct? Direct kadayadu. Indirect. Indirect tax. You are getting it or not? But in the developed countries, you go to the Western countries, European countries, the major tax revenue for that countries comes from where? Direct tax. And what is the relationship between direct tax, indirect tax revenue and good governance? See, remember one thing. When you or me goes to a government office, the public servant dominates us. Public servant dominates us. You are getting it or not? But when a rich person goes, the public servant is dominated by that rich person. Now what is the relationship between this behavior and the tax calculations? See, remember, there is a sense among us that we are not paying tax. டாக்ஸ் கட்டுறவன் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரை கேள்வி கேட்கலாம், நம்ம கேள்வி கேட்க முடியாது, நம்ம என்ன டாக்ஸாக கட்டுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இன் இந்தியா நோ ஒன் கோஸ் டாக்ஸ் ஃப்ரீ. எவ்ரி ஒன் இஸ் பேயிங் டாக்ஸ். யூ கோ அண்ட் பர்ச்சேஸ் அ பிஸ்கட், யூ ஆர் பேயிங் டாக்ஸ். யூ கோ அண்ட் பர்ச்சேஸ் அ சோப், யூ ஆர் பேயிங் அ டாக்ஸ். யூ ஆர் பேயிங் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். You are paying, but we are not realizing that we are paying tax, because we think taxpayers means income taxpayers. Income tax கட்டறவன் தான் tax கட்டறான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். Everyone is paying a tax. Even a beggar goes and purchases a soap, he is paying tax. No one goes tax free in India, but we don't have this sense. Okay, now because of this, what happens in India? You have only few direct tax payers. In India only you have few direct tax payers. In Europe
you have many people who are paying what? Direct tax. You are getting it? So since many people are paying direct tax, they are conscious that they are paying tax. Since they are conscious that they are paying tax, they are demanding service from government. They are demanding service from government. Give me good quality hospital, give me good quality education institution. They are demanding, because majority of the people in Europe pays what? Direct tax, and since they are paying direct tax, IT, they are conscious of that and they are demanding that. In India, majority of us are not paying direct tax, but we are paying tax, but we are not aware of it because we are paying indirect tax. Number 2, those people who are paying direct tax, they are not ready to put their kids in what? Government schools and government hospitals. As a result of that, what's happening? The people who has the ability to question the public authority, they are looking up for private sector service. Those people who do not have the ability to question the public service, they are putting their what? Kids in public sector. So what happens? Inefficient administration. கேள்வி கேட்க முடியாதவன் அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது? நான் உனக்கு இது கொடுக்கறதே பெருசு, போ, இது நீ எல்லாம் ஏதோ ஃப்ரீயாக கொடுக்குற மாதிரி. In democracy there is nothing called freebies. Freebies is a word that the elitist use. Clear with this? So you are getting it? So direct tax ku idukku a relationship irukku. So you can bring in all these things. Appa inda ivar IAS officer, he knew that. Ipa na sonna story vande, it is 2019 economic survey report la irukku. 2019 economic survey report, நம்ம government உடைய report சொல்றது இது. I'm not saying something else. Private NDTV, Times Now சொல்றத சொல்லல. It's a government record that it is saying. Clear with this? So these things you can bring in. Okay, அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, compassion, integrity, capability, இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கோங்க? Take examples for each and every one of them. Clear with this? This is examples. இப்போ என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன், என்னென்ன பண்ணணும்னு. சிலபஸ் ஒன்று, இன்னொன்று 1 page notes, and then எது key terms concepts, அதில் தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துடுது. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் த ஒன்லி கைடிங் திங் ஃபார் யூ. யூபிஎஸ்சி என்ன கேட்க போகுது அப்படிங்கிறத கைட் பண்ணுறது அடுத்தது என்ன தான் நீங்கள் பண்ணி ஆகணும்? ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஃப்ரம் 2013 till 2022 யூ ஹவ் டு சி. 9 வருஷத்து கொஸ்டின் பேப்பர் யூ ஹவ் டு கோ த்ரூ இட். உடனே ஆர்வ கலரில் போய் 9 வருஷத்து கொஸ்டின் பேப்பர் நாளைக்கே பார்க்காதீங்க. அதுதான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். சரியா? என்ன பண்ணும்? ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கணும் சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம இன்றைக்கி போய் 2013 பார்ப்போம், அதை கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். அப்புறம் 2014 பார்க்கலாம். அந்த ஒரு காம்னஸ், யூ கெட்டிங் இட். அண்ட் சி, உங்களுக்கு இந்த எத்திக்ஸ்னுடைய கான்செப்ட்ஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், எப்படி எழுதணும், இது எல்லாமே கிவ் மீ சம் லைக் 6-7 கிளாஸ், அப்போ தான் இது செட் ஆகும் உங்களுக்கு. ஒன்லி தென் இது என்ன பண்ணணும், என்ன எழுதணும், அது செட் ஆகும். ஏன்னா நீங்களும் அப்போ தான் கொஞ்சம் போய் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்து வருவீங்க, கிளாஸ் லெக்சர் ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும், அப்போ தான் இதாகும். கிவ் மீ சம் டைம், டோன்ட் பி இம்பேஷண்ட், தட் ஆல் ஐ கேன் சே. ஓகே, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர். ஃபைனலி ஆன்சர் ரைட்டிங். ஆன்சர் ரைட்டிங் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் கெட் ஆன்சர் விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் தேர், பட் இட் இஸ் நாட் தேர். நான் சொன்னபடி, அதனால் நீங்கள் யூ ஹேவ் டு நெயில் இட், அதுதான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் ரைட்டிங் பண்ணி ஆகணும். ஆன்சர் ரைட்டிங் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். என்ன நினைக்கக்கூடாது, நான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பேப்பரையும் முடிச்சுட்டு, நீங்கள் ஒரு 20 லெக்சர் முடிச்சிருங்க சார், அதுக்கப்புறம் நான் படிச்சுட்டு திருப்பி டெஸ்ட் எழுதிக்கிறேன், வேலையே இல்லை. அப்பப்போ கையோட கிளாஸ்லேயே டெஸ்ட் இருக்கும். ஏன்னா எத்திக்ஸ் அப்படி தான் போக முடியும். ஏன்னா இதில் சொல்லிக் கொடுக்குறக்கு ஒன்றும் இல்லை, கைடு பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குது. அதனால் என்னது, ஒரு இது கொடுத்துட்டு இதுக்கு எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு வாட் ரைட் இட். Clear with this? So this is how you have to approach the exam, okay, from this ethics paper. Now let me get into the types of questions that are asked. There are 4 types of questions. Ethics paper la generally எப்படி கேக்குறாங்க, section A section B ரெண்டுலயும் சேர்த்து 4 விதமான questions இருக்கு. There are 4 types of questions which are asked in GS paper 4. 4 type. அதுல first type என்னன்னா, first type direct questions which simply calls for mere which calls for mere recollection of facts. அந்த மாதிரி questions இருக்கு. Direct questions, very direct, which just calls for recollection of facts. நீங்க படிச்சிருப்பீங்களா ஆல்ரெடி, அந்த படிச்சதை அதை ரீகலெக்ட் பண்ணிட்டு அங்கே எழுதுற மாதிரி direct question. There is no trick, there is no hinge here and there, எதுவுமே இருக்காது, நேரடி கேள்விகள்.
அந்த கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, படித்ததை உன்னால் ரீகலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா ஆன்சர் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் யூ அ கொஸ்டின். ரைட் டவுன் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் இதுக்கு. வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் by the term empathy? What do you understand by the term empathy, and how is it related to compassion? And how it is related to compassion? Purincha, straightforward question. You are getting it or not? What do you understand by the term எம்பத்தி? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எம்பத்தினா என்னென்னு டிஃபைன் பண்ணணும். இது என்ன பண்ணுவீங்க, தியரி பாட்டில் நம்ம படித்து வச்சுருப்போமா, படித்து வச்சதை ரீகலெக்ட் பண்ணி எக்ஸாமில் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் போதும். இதில் வேறு எந்த ஹிஞ்ச் எதுவுமே இல்லை. வாட் இஸ் மீன் பை, வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை எம்பத்தி, அண்ட் ஹவு எம்பத்தி இஸ் ரிலேட்டட் டு கம்பேஷன். யூ கெட்டிங் இட்? வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை த டேர்ம் எம்பத்தி? சிம்பத்தி இல்லை, எம்பத்தி. சிம்பத்தி எதுக்கும் உதவாது, வேஸ்ட், தண்டம். சிம்பத்தி, ஐயோ அப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சின்னு வைங்க, ஐயோ ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சா, சரி சரி ஓகே, அது சிம்பத்தி. அது ஒன்றத்துக்கும் உதவாது. சரியா? எம்பத்தினா என்னது, கீழே விழுந்துட்டான்னு சொல்லி பைக்கு நிறுத்திட்டு போய் ஹெல்ப் பண்ணி தூக்கி கொண்டு போய் விடுறதுக்கு பேர் எம்பத்தி. எம்பத்தி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். எம்பத்தி இஸ் ஆக்ஷன். சிம்பத்தி இஸ் மியர் பிட்டி ஃபார் வாட் த பீப்புள் ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். ஓகே, சிம்பத்தி வச்சு ஒன்றும் பிரயோஜனமே இல்லை. தேர் ஆர் மெனி பீப்புள் ஹூ ஆர் சிம்பத்தட்டிக். Okay, but what is the need of the hour is empathy. Okay, now what is empathy? How do you define empathy? Let me see. Very simple. இதெல்லாம் மாரல் வேல்யூ கிளாஸ் படிச்சிருப்பீங்களா ஸ்கூலில்? ஒரு கிளாஸ் இருந்துச்சா? இல்லை அதை கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார் எடுத்துட்டாரா எனக்கு தெரியல என்னென்னு. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதில் படித்ததே போதும். கடைசியில் யூபிஎஸ்சி எங்கே வந்து நிற்குது பார்த்தீங்களா? மாரல் எஜுகேஷன் கிளாஸில் வந்து நிற்குது. ரைட்? எஸ். நோ ஐடியா. நான் சொல்ல போகிறதில்ல, நான் கட்டாயம் சொல்ல போகிறதில்ல ஆன்சர். எம்பத்திக்கு உங்களால் டிஃபைன் பண்ண முடியலையா? ரைட், எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, empathizing with others means you are putting yourself in others' shoes. Phrase. You are getting it? This phrase doesn't has any meaning, but use this word. Putting yourself in others' shoes. இது என்னன்னா, இது வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் இங்கிலீஷ்லாம் கிடையாது, நார்மல் இங்கிலீஷ். பட் யூ ஆர் யூசிங் அ ஃப்ரேஸ் தேர் டு மேக் யுவர் சென்டென்ஸ் மோர் பியூட்டிஃபுல். அவ்வளோதான். ஓகே, எஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. டிஃபைன் ப்ராபர்ட்டி. ஹவு ப்ராபர்ட்டி, லைக் ஹவு ப்ராபர்ட்டி இஸ் அ ஃபவுண்டேஷனல் வேல்யூ இன் சிவில் சர்வன்ட்ஸ் கெரியர். இப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும். இதெல்லாம் என்னது, ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இந்த இடங்கள்லாம் என்னெல்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க. important values of civil servants like என்னது, impartiality, tolerance, objectivity. ஓகே, impartialityனா எழுதி சும்மா ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க. impartiality, tolerance, objectivity, neutrality, compassion, empathy, work culture, probity. இந்த வேர்டுக்கெல்லாம் டெஃபினிஷன் புரியுதா? ஒரு 3-line definition. For these words you can have a 2 to 3-line definitions. Don't worry, I will do it. In case I miss something, you have to have these things. So is this clear? This is the easiest question to answer. This type of 4 type of question இருக்கு. அதில் இந்த type of question வந்து என்னது, the easiest to answer. Clear? Second type of question. Second type of question, conceptual questions that calls for reading between the lines. Conceptual questions, it will be conceptual questions, theoretical தான், பட் ஆனால் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கிடையாது. இப்போ மேலே சொன்னது என்னது, ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். ஆனால் இந்த கொஸ்டின், அந்த கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கிறக்கே யூ ஹவ் டு வாட், ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ். Conceptual questions which demands or which calls for reading between the lines. ரொம்ப நுணுக்கமாக படிக்கணும். ஓகே, I will tell you. Write down a question. When public administrators
invest in social capital. When public administrators invest in social capital, the outcome is good governance. The outcome is good governance. Discuss. இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது what I told you is a ethics question, but same question can be asked in what? Governance. GS paper 2 also it can be asked, but it is a ethics question. Now see, what is the question? When public administrators invest in social capital, underline the word social capital. Social capital na adukku meaning enna theriyalena indha question na anugave mudiyadu. Okay, invest in social capital, you have good governance. So good governance na enna definition theriyano, social capital na enna theriyano, social capital ku good governance ku irukra link enna theriyano, other reading between the lines, இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய link you should know, only then you can answer this question. சரி, can someone tell me what is mean by social capital? கேபிட்டல்னா என்னன்னு தெரியுங்களா எல்லாருக்கும்? மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க, எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. கேபிட்டல் அப்படின்னா என்னது? முதலீடு. சோஷியல் கேபிட்டல்னா சமூக முதலீடு. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை சோஷியல் கேபிட்டல்? வாட் இஸ் மீன் பை சோஷியல் கேபிட்டல்? ஃபர்ஸ்ட் டெல் மீ. Just try, I am saying. See, பாருங்க, ethics is a very interesting subject. There is no clear cut definition or there is no இதுதான் ஆன்சர்னு கிடையாது. நம்ம பேசுறதன் மூலிமா தான் நானே ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா சொன்னீங்கன்னா நான் நோட் பண்ணுவேன், எனக்கும் யூஸ் ஆகும். அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன். சரியா? we learn together. Okay, teaching is the best way of learning and I am trying to do that with you people. Okay, so please speak. Interact பண்ணாதான் இது. இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் டெல் மீ வாட் இஸ் சோஷியல் கேபிட்டல். அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே வந்துக்கலாம். நீங்கள் சொல்கிறதே ஆன்சர் சொல்ல வரீங்க. ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் வாட் இஸ் மீன் பை சோஷியல் கேபிட்டல். ஜஸ்ட் டிஃபைன் சோஷியல் கேபிட்டல்னா என்ன? பப்ளிக் வெல்ஃபேர். Investing in public welfare program is a method to create social capital. I am asking what is social capital? நீங்க சொல்றது how to create social capital. புரியுதா? ஆனா social capitalனா என்ன முதல்ல? நம்ம லைக் என்னது பப்ளிக் வெல்ஃபேர்ல பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா அது சோஷியல் கேபிட்டலா மாறும். பட் ஃபர்ஸ்ட் டெல் மீ வாட் இஸ் சோஷியல் கேபிட்டல்? நோ. See, அதான் நான் சொல்றேன், don't see only from economic perspective. சரி, how many of you have seen this movie Chak De India? Chak De India, Shah Rukh Khan, hockey, women's hockey team. Shah Rukh Khan tried to create social capital. Resign பண்ணிடுவாரா? He will resign and then all of them he will invite them for what? Like eat out. And the eat out நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்? அந்த eat out நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்? Some boys will make fun of two girls and girls will get angry and all of them will start to what? Beat the people and that entire restaurant will be demolished. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தனித்தனியாக இருப்பாங்க, ஒரு டீமுக்குள்ளே இருப்பாங்க, அந்த ஹாக்கி டீமில் இருப்பாங்க. பட் each one of them have their own aspiration. One will be a captain of what? Chandigarh, and she wanted to be a captain of Indian women's hockey team. She have her own aspiration. Another girl in the team wanted to be what? Like the top goal maker in that particular tournament. But none of them had a what? A collective idea that we have to lift the World Cup. Lifting World Cup for India is secondary. Everyone had what? Their own personal agendas primary. There is no social capital. So Shah Rukh Khan tries to create that social capital by creating angry against himself. எம்மால எல்லாரும் கோவப்படுறதுலையாச்சும் அவங்க எல்லாம் ஒத்துமையா இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது, அந்த சமூக ஒத்துமை இருக்குல்ல, அதான் சோஷியல் கேபிட்டல். You are getting it or not? That is the social capital. Don't look from what? Economic perspective. Clear or not? See, write down. First tell me, write down. What is social capital? The trust and mutuality. The trust and mutuality they enjoy with respect to each other. The trust and mutuality
they enjoy with respect to each other in the collectivity is social capital. The trust and mutuality they enjoy with respect to each other in collectivity is called social capital. You understood what is social capital? You are clear? Sorry, listen very carefully. Listen very carefully. What is the question? Public administrator has to invest in social capital in order to have a good governance. See, if you are a district collector of Coimbatore, okay, you are investing. Investing means it's not money. You are investing your time, you are investing your energy. Purida, you clear? You are investing. You are a district collector. You are investing in creating a bonding between Hindu community and Muslim community. Will create peace in Coimbatore. Will create peace in Coimbatore, which means you are creating, you are investing in creating social capital in Coimbatore. When Hindus and Muslims are together, it will definitely result in good governance, because there will not be communal harmony, communal disharmony, communal conflict, there will be communal harmony. So when Coimbatore is having a communal harmony, the business will be there. Hindus are dependent on Muslims are dependent on Hindus. So appa neenga enna panna mudiyum? What you can do? Business will pick up, tax revenue for government will come. With the tax revenue, government can spend lot on what? Creating infrastructure. So this is good governance. And what is the source of this good governance? Creating social capital. What is social capital? Hindus, Muslims, Coimbatore இருக்கிறவங்க அடிச்சிட்டே இருந்தாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ண முடியாது? Good governance பண்ண முடியாது. So you have to invest in what? Creating social capital. And who is doing that? The district collector. District collector. How the district collector can do that? How the district collector can do that? Tell me. I am saying lock and key hypothesis. What is this lock and key hypothesis? You would have studied it in society. What is lock and key hypothesis? சாவி இல்லைனா பூட்டு வேஸ்ட், பூட்டு இல்லைனா சாவி வேஸ்ட், பூட்டு சாவி ரெண்டும் வேணும். ஸோ அப்போ என்னது? The lock is dependent on the key, key is dependent on the lock for what? Remaining relevant. So Hindus should be dependent on Muslims and Muslims should be dependent on Hindus. Create that kind of economics in Coimbatore. புரியுதா? முஸ்லிம்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த முஸ்லிம்ஸ் வியாபாரம் பண்ணுற பொருளை கன்சியூம் பண்ணுற இடத்துல ஒரு ஹிந்து இருக்கலாம். ஹிந்து ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறான், அதை கன்சியூம் பண்ணுற இடத்துல யார் இருக்கணும்? முஸ்லிம்ஸ். இவனுக்கு இவன் மார்க்கெட், அவனுக்கு அவன் மார்க்கெட். அப்போ ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்க மாட்டாங்க, பிகாஸ் எக்கானமி வில் கம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் கிரியேட்டிங் வாட்? சோஷியல் கேபிட்டல். Creating interdependency. Getting it or not? Creating interdependency. That is what called lock and key hypothesis. You use these words in your answer. So inga district collector enna pandறாரு? Lock and key hypothesis இல்லனா social capital create பண்றாரா? Gandhi is champion of what? Creating social capital. Gandhi is a champion of it. Gandhi used what? Khilafat issue which is taking place in Turkey to create Hindu-Muslim harmony in India, so that you build a social capital which cannot be overruled by what? The Britishers. If you want to fight Britishers, you need the harmony, you need social capital. Hindus and Muslims has to be together. And how? Gandhi used what? The Khilafat issue to create it. So this is social capital. Getting it? You understood what is social capital? Now you understood. Now இப்போ இந்த क्वेश्चनக்குள்ள என்ன பண்ணனும்? சோஷியல் கேபிட்டலுக்கு மீனிங் தெரியணும், அதை கிளியரா டிஃபைன் பண்ணணும். அடுத்து என்ன பண்ணணும்? கவர்னன்ஸ்க்கு டெஃபினிஷன் தெரியணும், அதை டிஃபைன் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த கவர்னன்ஸ்க்கு இதுக்கு என்ன லிங்க் இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ ஹவு டு டிஃபைன் வாட் இஸ் கவர்னன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்? வாட் இஸ் கவர்னன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்? கவர்னன்ஸ் எடுத்தாச்சா எடுக்கலையா? என்னங்க? ஒன் கிளாஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிப்பாக கவர்னன்ஸ்னு என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதான ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்க முடியும், அதான ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்க முடியும். டெல் மீ வாட் இஸ் கவர்னன்ஸ்? What is the difference between government and governance? Rules create பண்றது மட்டும் தான் கவர்மெண்ட். See, எல்லாம் சிம்பிளா விட்டுருங்க. I am not getting into governance. See,
governance is what government does. Governance is what government does. You are getting it or not? Can I define governance as a relationship between public administrator and the citizens? Governance is a relationship between public administrator and the citizens. If the relationship is positive, it will result in good governance. If the relationship is negative, it results in mal governance or bad governance. Purincha? The relationship, if it is positive, it is good governance. Okay, what is the indicator of positive relationship between public administrator and the citizen? The trust. The trust. Whenever there is a trust between the government officials and the public, then that is a indication of good governance. Whenever there is a trust deficit, that is an indication of bad governance. There is a trust deficit. Okay, so can I say one thing? I am giving you a metaphor, analogy or a metaphor. Trust deficit between, trust between citizen and public administrator is like a trust between a patient and a doctor. You are getting it? When patient doubts the knowledge, ability, integrity of a doctor, the treatment cannot proceed. Treatment cannot proceed. நீங்க டாக்டர் கொடுக்குற மருந்து கரெக்டாக தான் கொடுக்குறானா, புரியுதா? இல்லை ஏதோ ஆப்ரேஷன் போகும்போது கிட்னிக்கு திருடிடுவானா? You are getting it or not? So if you doubt the integrity of the doctor, the treatment cannot proceed. You are getting it or not? So likewise, if the citizens doubt the integrity of the public officials, the governance cannot proceed. Governance cannot proceed. So what is the most important thing? Trust. So, and that trust here is 3-dimensional. Why I am saying 3-dimensional? Trust between government officials and the citizens, trust among the citizens. Trust among the citizens is another important thing. That's Hindu-Muslim harmony. Trust among each other. They should be collective. That's social capital. இது எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் trust between people and what? So இது இருந்தாதான் என்னது good governance. ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, you can see it from Britishers perspective. Why Gandhi, Ambedkar, Tilak, Bose, all of them opposed Britishers? These people did not oppose Britishers because they are foreigners. They did not oppose Britishers because they are aliens to India. No, they are not doing good governance. If Britishers have done good governance, okay, Gandhi, Subhash Chandra Bose or Nehru, they would not have fought against what? Britishers demanding independence. It's the bad governance of the Britishers. Why Britishers are known for bad governance? Because they did not create social capital, because they feared that the social capital of Indian society is a threat to their dominance. They played divide and rule. They made Hindus and Muslims to clash against each other, which resulted in communal disharmony. Okay, that is the reason why if India has to remain peacefully, then the Britishers has to go out. Otherwise, Britishers will keep on doing divide and rule. It leads to communal harmony. It's not good for India. That's the reason why Gandhi wanted to oppose what? Britishers. It's not because they are white skinned, they are outsiders. So there is no racial prejudices for Gandhi. No son of the soil doctrine for Gandhi. Gandhi மண்ணின் மைந்தன் கான்செப்ட்ல இல்லை, எங்கள் ஊரில் நாங்கள் பிறந்தோம் நாங்கள் தான் ஆளுவோங்கிற அந்த காரணத்துக்காக சுதந்திரம் கேட்கல. எங்களை சரியான முறையில் ஆட்சி பண்ணலை, எங்களை நாங்கள் தான் சரியான முறையில் ஆட்சி பண்ணிக்க முடியும், அதனால் நீ வேணாம் போன்னு சொல்கிறோம். Can you link all these things? So this is what is things. You're getting it? So can I say, how will you conclude? You have to conclude with a punchline. எப்பவுமே கன்க்ளூஷன் ஆர் என்னது இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து என்னவா இருக்கலாம், ஒரு பஞ்ச் லைனில் இருக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் த டிஸ்ட்ரிக்ட் டு நாட் டு கெட் broken into pieces, you need peace. If you don't want a particular district to get broken into pieces, you need peace. Okay, peace also has an economic value. பீஸ்க்கு ஒரு பொருளாதார மதிப்பு இருக்கு. பீஸ், அமைதிக்கு. India, Pakistan, if it is peaceful, okay, India is spending close to 4 crore rupees daily on Siachen. Pakistan is spending daily 3.5 crore rupees on Siachen daily basis. If India and Pakistan have peace,
that 4 crore rupees India can use on a daily basis for fulfilling our poverty, malnutrition. They also, India and Pakistan both have malnutrition, poverty, hunger and all, but we are fighting against each other because there is no social capital between India and Pakistan. And who are the sufferers? People. You are getting it? So peace do have economic value. So adhe dhaan district ku, when there is a peace between Hindus and Muslims in Coimbatore, the business of Coimbatore will pick up, revenue for government will increase, so economic prosperity. So peace has an economic value. Clear with this? Yes, it's not the economics which will bring peace, it is the peace which can boost the economics of a region. You can write like these things. So this is one type of question. Second type, first question is conceptual questions but it can be answered directly. Second thing is what? Conceptual questions but it can be answered only when you read between the lines, you cannot have a direct answer. Clear with this? Then third one, quotation based questions. Third thing is a quotation based questions. It's the most difficult question. இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு, ரொம்ப தலைவலி பிடிச்ச கொஸ்டின். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் இல்லைன்னா மார்க் நல்லா எகிரிடும். இந்த கொஸ்டின் இருக்கிறதுனால தான் மார்க் அந்த எந்த ரேஞ்சிலே இருக்கு, 150 160 ரேஞ்சில் இருக்குது. இந்த கொஸ்டின் இல்லாமல் இதுக்கு பதிலாக வேறு மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தா 180 வரைக்கும் கூட எத்திக்ஸ் பேப்பரில் பீப்புள் வுட் ஹவ் ஸ்கோர். இது டிஃபிகல்ட். ஏன் டிஃபிகல்ட்டுன்னு நான் சொல்கிறேன், இந்த கொட்டேஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டினில் தேர் ஆர் 2 சப் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, வித்தின் திஸ் கொட்டேஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின் தேர் ஆர் 2 சப் டைப்ஸ். என்ன அப்படின்னா, some quotes which are given in the questions requires to be interpreted from a contemporary context. ஒரு கோட்டை சுவாமி விவேகானந்தா அவர் 1890s கொடுத்துருப்பாரு, ஆனால் அந்த கோட்டை நம்ம எப்போ இன்டர்பிரட் பண்ணணும், இந்த சமகாலத்துக்கு இன்டர்பிரட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் த கோட் would be belonging to another era or another period, but you have to interpret that particular quote to contemporary time. There are some quotes based questions, okay, which has to be interpreted from what? Contemporary times. சமகாலத்துக்கு பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டெக்ஸ்ட்ல இன்டர்பிரட் பண்ண போதும். There are some quote based questions which has to be interpreted from a standard context. அவர் சொன்னவர் யார், எந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் சொன்னாரோ, அவர் என்ன சொன்னார், என்ன சூழ்நிலையில் சொன்னாரோ அந்த கண்டெக்ஸ்ட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், இன்டர்பிரட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ என்ன தெரியுமா பியூட்டி, யூபிஎஸ்சி நெவர் சே இன்டர்பிரட் திஸ் கோட் ஃப்ரம் அ கண்டெம்பரரி கண்டெக்ஸ்ட் ஆர் இன்டர்பிரட் திஸ் கோட் ஃப்ரம் அ ஸ்டாண்டர்ட் கண்டெக்ஸ்ட்னு யூபிஎஸ்சி சொல்லாது, நம்ம தான் பண்ணணும். அதுதான் இதில் ட்ரிக்கியஸ்ட் பார்ட்டு. யூபிஎஸ்சி வில் ஜஸ்ட் கிவ் அ கொஸ்டின், கோட் பேஸ்ட் கொஸ்டின், அதை நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் கண்டெக்ஸ்டில் இன்டர்பிரட் பண்ணுறதா இல்லை அந்த ஆள் யார் சொன்னானே தெரியாது, சம் கோட்ஸு யார் அந்த கோட்டு சொன்னான்னு கூட தெரியாது, என்ன கண்டெக்ஸ்டில் சொல்லியிருப்பான் அப்படின்னு இன்டர்பிரட் பண்ணுறதா. இந்த கன்ஃபியூஷனில் தான் நமக்கு என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் டைமும் போகும், ஒரு கன்வின்ஸாக இல்லாமல் நம்ம ஒரு ஆன்சர் எழுதுவோம். அப்போ தான் that's why I'm saying this question becomes very tricky. Clear with this? I'll give you an example for this type of question. இது மூணாவதா நாலாவதா? மூணாவது type of question. Example, relativity is applicable, relativity applies to physics. எனக்கு எக்ஸாக்ட் அந்த கோட் ஞாபகம் இல்லை, நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு டென்டேட்டிவா. relativity applies to physics and not to ethics. relativity applies to physics and not to ethics. யார் சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? ரிலேட்டிவிட்டின்னு ஒரு வேர்டு வந்தாலே ஒரு மனுஷன் தான் ஞாபகத்துக்கு வரணும். யார் வந்தாலும் ஐன்ஸ்டீன். அப்படி தான் யூபிஎஸ்சி சொல்லாது இது ஐன்ஸ்டீன்னு, நம்மளா இது ஐன்ஸ்டீன் சொன்னதான். ரிலேட்டிவிட்டி அப்ளைஸ் டு ஃபிசிக்ஸ் நாட் டு வாட் எத்திக்ஸ். ஓகே, நான் இப்போ இது கொடுத்துட்டாங்க. ஐன்ஸ்டீன் என்ன கண்டெக்ஸ்டில் சொன்னாருன்னு நமக்கு தெரியாது, கரெக்டாக என்ன யோசிச்சு அந்த மனுஷன் சொன்னாருன்னு நமக்கு தெரியாது unless until we would have read. ஏன்னா there are thousands of quotes, we cannot read all the quotes. clear? சரி, அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்படி ஒரு கோட் கொடுத்துட்டு இது என்ன பண்ணுவாங்க, கமெண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கோட்டை நீங்கள் அக்ரி பண்ணுறீங்களா அக்ரி பண்ணலையா, எனக்கு அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள். ரிலேட்டிவிட்டி அப்ளைஸ் டு ஃபிசிக்ஸ் நாட் டு எத்திக்ஸ், இதை நீங்கள் அக்ரி பண்ணுறீங்களா அக்ரி பண்ணலையா ஃபஸ்ட்டு.
சொல்லுங்க. Tell me whether you agree with this quote or not. Yes sir, இவர் சொன்னது கரெக்ட் தான், இல்ல I am not agreeing with that அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? I am just asking you. Relativity applies to physics, not to ethics. Yes sir. இல்ல இல்ல see பேசுங்கப்பா, நீ இதுக்கு மேல பேசுங்கன்னு என்னால சொல்ல முடியாது. இல்ல கோட்டே புரியலையா? அத சொல்லுங்க முதல்ல. Or you didn't get the quote itself. இல்ல what is the literal meaning? Just take the literal meaning. Relativity னா என்னது? What is mean by relativity? யாரோ ஒருத்தன் வந்துச்சே வாய், என்னது சொல்லுங்க? Subjectivity. Relativity means what? Relative humidity படிச்சமே ஜியோகிராஃபில. அதான் என்னது ரிலேட்டிவ்னா என்னது? கம்பேரிசன். ஓகே, relativity means what? Comparison. Okay, see this dress is relatively good அப்படினா என்னது? I am comparing it with another dress and I am saying it is good. So அப்பனா என்னது? Whenever I say relative, is there a scope for subjectivity? Is there a scope for subjectivity? நான் சொல்லுவேன் this dress is better than that. என்னோடது. அவர் என்ன சொல்வாரு? இல்ல this dress is better than this. So there is a scope for what? Subjectivity. There is scope for subjectivity. Clear with this or not? Okay. So அப்ப அவர் ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்றாரு? Relativity is applicable to physics but not to ethics. Tell me whether the statement is true. Statement is false. Statement தப்பு. ஏன் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு? பிசிக்ஸ்ங்கிறது சயின்ஸ், அதுக்கு தான் அப்ஜெக்டிவிட்டி இருக்கணும். கரெக்ட் தானே? பிசிக்ஸ் இஸ் a science. It is a scientific concept. There cannot be subjectivity there. There cannot be relativity there. You getting it? எதுக்கு subjectivity இருக்கலாம்? எத்திக்ஸ்க்கு இருக்கலாம். The Indian ethics is different from what? American ethics. You getting it or not? Indian ethics is different from Western ethics. Clear or not? As a statement, this statement is wrong. Purida? Are you getting it or not? This quote is wrong. As a statement, plainly if you see. But if you know that this is said by Einstein, now you have to reinterpret this. Now you have to reinterpret this quote. ஆளானப்பட்ட ஐன்ஸ்டீனே என்ன சொல்றாரு? இயற்பியல்ல பிசிக்ஸ்ல கூட டிஸ்கஷன் டிபேட் இருக்கலாம். இது சரி, இது தப்பு, இது இப்படித்தான், அது அப்படித்தான் டிபேட் இருக்கலாம். ஆனால் எத்திக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்துக்கு ஒரு காமன் எத்திக்ஸ் இருக்கணும். அதில் என்ன இருக்கக்கூடாது? சப்ஜெக்டிவிட்டி இருக்கக்கூடாது. அப்போ யார் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறா? ஐன்ஸ்டீன் இஸ் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு எத்திக்ஸ். அதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மீன் பண்ணுது. ஆனால் என்னன்னா இந்த கதை நமக்கு தெரியாது. புரியுதா? அதுதான் இந்த கொஸ்டின் டஃப்னு நான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் ஆஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் யூ see the statement is wrong, but in what context Einstein is saying about this? ஏன்னா ஐன்ஸ்டீன் பார்க்குறாரு என்னது இவன் ஒன்று கரெக்டுங்கிறான். ஏன்னா வெஸ்டர்ன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஒன்றா இருக்குது, ஈஸ்டர்ன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஒன்றா இருக்குது. இல்லை யூ கெட்டிங் இட்? வெஸ்டர்ன் டெமோக்ரஸி தான் கரெக்டுங்கிறான். யார்? சோவியத் யூனியன் வந்து கம்யூனிசம் தான் கரெக்டுங்கிறான். அதுக்காக அடிச்சுக்கிறாங்க. யூ கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் அண்ட் இட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ திங். ஸோ அதனால் இதுதான் யூனிவர்சல் ஹியூமன் ரைட்ஸ். வி ஆர் ஹேவிங் வாட்? யூனிவர்சல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் பற்றி பேசுகிறோமா? இப்போ ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஸ் ஹியூமன் ரைட் வெதர் இட் இஸ் அ child in Myanmar or whether it is a child in what? America. So there should be what? Human rights னா ஒன்று யூனிவர்சலாக டிஃபைன் பண்ணிடணும். அதில் சப்ஜெக்டிவிட்டியே இருக்கக்கூடாது. நீ ஃபிசிக்ஸில் கூட சப்ஜெக்டிவிட்டி போய் காண, எத்திக்ஸுக்கு போகாத, அதில் இருக்கக்கூடாது. தேர் ஷுட் பி காமன் ஸ்டாண்டர்ட்னு தான் யார் சொல்கிறா? ஐன்ஸ்டீன் சொல்கிறார். அதான் இதனுடைய, அதான் இந்த கோட்னுடைய கண்டெக்ஸ்ட் தெரிஞ்சால் தான் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். பிளெயினாக பார்த்தோம்னா இது தப்பாக தான் இருக்கும். See, remember one thing, physics is a positive science, but whereas ethics is a metaphysics. It is not a positive science, it is a metaphysical concept. What is mean by metaphysical? What is the meaning of the word metaphysical? இந்த word meaning தெரியாதா? Know these kind of words. ஏன்னா நான் சொல்கிறேன் பாருங்க, one of my friend, his name is Govind. Okay, UPSC board, he went for an interview. கேட்டாங்க what is the meaning of your name அப்படின்னு கேட்டிருந்தா அவன் என்ன சொல்லியிருப்பான்? கோவிந்த் இஸ் த நேம் ஆஃப் லார்ட் விஷ்ணு அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். இவனை வேணே கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூபிஎஸ்சி போர்டு என்ன கேட்டு தெரியுமா? வாட் இஸ் த மெட்டாஃபிசிக்கல் மீனிங் ஆஃப் யுவர் நேம் அப்படின்னு கேட்டாங்க.
மாப்பிள்ள நான் மெட்டாஃபிசிக்கல்ங்கிற வேர்டே அங்கே தான்டா கேள்விப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் என்கிட்ட. சரியா, லைக் சி லிட்ரலாக மெட்டாஃபிசிக்கல் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா சம்திங் விச் யூ கேன் நாட் சி டச் பட் ஒன்லி ஃபீல் இட். ஸோ பீயிங் க்ளோஸ் டு காட், காட்லி திங்ஸ், இறை நம்பிக்கை, இதெல்லாமே என்னது மெட்டாஃபிசிக்கல். அப்போனா சிம்பிளாக அவங்க கேட்டது என்னது, சி கடவுள் கூட சம்மந்தப்படுத்தினா இதுக்கு மீனிங் என்னென்னு அவங்க செக் பண்ணது என்னென்னா வெதர் தட் பர்சன் அண்டர்ஸ்டுட் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் மெட்டாஃபிசிக்கல் ஆர் நாட். நல்ல வேலை இவன் என்ன சொல்லிட்டான், சார் எனக்கு எதுவும் தெரியல அப்படின்ட்டான். தெரியலன்ட்டான், அவன் பேருக்கு மீனிங்கே என்னன்னு தெரிலன்ட்டான். அது உண்மை, அது தெரிலன்னு சொல்லிடுறது நல்லது, யூ கெட் மார்க். ஓகே, நீங்கள் வந்து மெட்டாஃபிசிக்கலா அப்படியா அப்படின்னு நான் பாட்டில் ஒன்று சொல்ல ஆரம்பிச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, உனக்கு மெட்டாஃபிசிக்கலுக்கே மீனிங் தெரியல, நீ பாட்டில் இதுதான் பதிலுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு மார்க் தர மாட்டாங்க. That's what I'm saying. Clear with this? So metaphysical means something which can be only felt, which can only be felt. உணர மட்டும்தான் முடியும், அதான் மெட்டாஃபிசிக்கல். இப்போ ஐ feel God in certain manner, he feels God in certain manner, some people doesn't even feel God. So that is why it is subjective. You're getting it? Metaphysics is always subjective. நான் பெருமாள் ஒரு மாதிரி பார்ப்பேன், இன்னொருத்தவங்க பெருமாள் ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. நான் ஜீசஸ் ஒரு மாதிரி பார்ப்பேன், அவங்க ஜீசஸ் இன்னொரு மாதிரி பார்ப்பாங்க, ஒரு மாதிரி உணர்வாங்க. ஸோ இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், இட்ஸ் மெட்டாஃபிசிக்கல். அப்படின்னா இட்ஸ் சப்ஜெக்டிவ். பட் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் அப்ஜெக்டிவ், இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் சயின்ஸ். வேரஸ் ethics is what? Subjective. Is this very clear? So that is why. So if Einstein வந்து ஆப்ஜெக்டிவான ஒரு விஷயத்துக்கே ரிலேட்டிவிட்டி இருக்கலாம்னு சொல்லும் போது சப்ஜெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு ரிலேட்டிவிட்டி இல்லாமல் இருக்குமா என்ன? தேர் வில் பி ரிலேட்டிவிட்டி ஃபார் வாட்? சப்ஜெக்டிவ் திங்ஸ். பட் ஆனால் ஏன் ஐன்ஸ்டீன் அப்படி சொல்கிறாருன்னா, he says there in the realm of physics there can be disagreement, there can be scope for what? Disagreement, disputes, debate, discussion in the scope of physics, but there should not be any scope of discussion for ethics. Okay, see, now I am linking it with polity. Do you know a person called Kannaya Kumar? Kannaya Kumar தெரியுமா தெரியாதா? படிக்கலையா? Kannaya Kumar, JNU student who fought for what? JNU secretary election. Now he joined what? A political party in Bihar. Kannaya Kumar is the biggest target who is targeted by what? BJP. Kannaya Kumar ங்கிற வேர்டே தெரியலையா? நார்த் இந்தியன் பாலிடிக்ஸில் ஸ்டூடெண்ட் பாலிடிக்ஸில் பெரிய பேருங்க. It's a big name in North Indian politics. He's a student. He started his career as a student politician and now he have joined some political party in North India. Okay, see, Kannaya Kumar மேல government put numerous number of what? Contempt of the court case. Okay, then there was, you know, have you heard about a person called CS Karnan? Polity governance படிச்சீங்களா இல்லையா? CS Karnan, he was a Calcutta High Court judge and he criticized the Supreme Court judges, and as a result of that contempt of the court was filed on what? CS Karnan, and CS Karnan was asked to be imprisoned for 6 months. And a contempt of the court fine என்னது? 6 months imprisonment and 2,000 rupees fine. Sitting High Court judge மேலேயே போட்டாங்க, and he was arrest warrant கூட கொடுத்தாங்க. அப்ப you know what Supreme Court said? Contempt of the court is same whether he is a retired judge, sitting judge or not a judge. Contempt of the court doesn't have any color, doesn't have any privilege அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது என்னது? யாரா இருந்தாலும் இதுதான் எத்திக்ஸ், இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட். தட்ஸ் வாட் ஐன்ஸ்டீன் இஸ் சேயிங். கேன் யூ லிங்க் திஸ்? ஐன்ஸ்டீன் சொன்னாரு, இது கூட நம்ம தான் என்ன பண்ணிக்கணும்? லிங்க் பண்ணி. அப்போ என்னது? இந்த ஈவன் நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் படிச்சிருக்கணும். What I told you about CS Karnan issue, that you have to what? Do. You know what? That's a very very interesting case study. CS Karnan case study. It's not a case study. நீங்கள் பாலிட்டியில் கவர்னன்ஸில் படிச்சிங்களான்னு எனக்கு தெரியல. You know collegium system? What is the collegium system? India is the only country where judges are appointed by judges themselves. Okay. In collegium system, is there any scope for parliamentarians, MPs, MLAs, government, law ministers to choose the judges? No. Only the judges of Supreme Court will choose with Chief Justice of India, right? Now see, there was a bill called National Judicial Appointment Commission, NJAC bill, but that bill allowed what? The executives also to play an important role in what? Appointment of judges.
but that National Judicial Appointment Commission constitutional amendment bill was nullified by what? Supreme Court, and they restored what? Collegium system. Now see, look at this very interesting thing. CS Karnan, yaar ivaru? He is a judge of a Calcutta High Court. So Calcutta High Court judge will be appointed by the system? Collegium system. What did the Supreme Court and the judicial wing said? Collegium system is a foolproof method to appoint what? Judges. So appa appoint பண்ணிட்டாங்க. Judges are appointed by collegium system, but judges are removed by யாரு? நம்ம polity la. Judges are removed by parliament. So parliament யாரு? Legislative and executive. கரெக்ட் தானே? இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க? பார்லிமெண்ட் லெஜிஸ்லேட் பண்ண என்ஜாக் பில்லை நல்லிஃபை பண்ணிடுச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டு. சுப்ரீம் கோர்ட் அப்ஹெல்ட் வாட்? த வர்ச்சியூ ஆஃப் கொலிஜியம் சிஸ்டம். இப்போ இந்த சிஎஸ் கர்ணன் இருக்கார்ல, கல்கட்டா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ், அவர் யாரை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு? சுப்ரீம் கோர்ட்டை, ஜுடிஷியரியில் இருக்கிற எல்லா இதையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இப்போ ஜுடிஷியரி என்ன பண்ண முடியாது? அந்த சிஎஸ் கர்ணனை என்ன பண்ண முடியாது? ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ரிமூவ் பண்ணணும்னா யார்கிட்ட தான் நீங்கள் போய் நின்னாகணும்? பார்லிமெண்ட் கிட்ட தானே போய் நின்னாகணும். பிகாஸ் அப்பாயின்மெண்ட் லைஸ் வித் கொலிஜியம் சிஸ்டம், ரிமூவல் லைஸ் வித் யார்கிட்ட? பார்லிமெண்ட் கிட்ட. ஓகே, இப்போ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யார்கிட்ட போகிறாங்க? பார்லிமெண்ட் கிட்ட போய் சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்குது, தயவுசெய்து அவனை ரிமூவ் பண்ணி விடு அப்படின்னு. ரிமூவ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நான் அவன் மேலே கண்டெம்ட் ஆஃப் த கோர்ட் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. பார்லிமெண்ட் என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா? நீ தான் கொலிஜியம் சிஸ்டம் ரொம்ப பெருசு, சூப்பர், ஆஹா ஓஹோன்னு சொன்னேன், அதில் கரெக்டான பர்சனை கண்டுபிடிச்சி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோன்னு சொன்னேன், பண்ணு, நீ பண்ணவன் தானே, நீயே சமாளி, நான் அவனை என்ன பண்ண மாட்டேன், ரிமூவ் பண்ண மாட்டேன், நீ டீல் பண்ண அப்படின்ருச்சு. இப்போ சிஎஸ் கர்ணனை வந்து என்னவும் பண்ண முடியாது, பார்லிமெண்ட் நினச்சா தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும். பார்லிமெண்ட் இஸ் நாட் ரெடி டு வாட்? இம்பீச் சிஎஸ் கர்ணன். இப்போ ஜுடிஷியரிக்கு என்ன பண்ணுறது? ஐயோ, இப்போ நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணவங்க மேலேயே நம்ம கண்டெம்ட் ஆஃப் த கோர்ட் போட்டால் அதை விட அவமானம், நம்மளுக்கு நம்மளே காரி துப்பிக்கிற மாதிரி, இதை விட நல்ல அவமானம் வேறு எதுவும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்துச்சு. வேறு வழி இல்லாமல் கடைசியில் என்ன பண்ணிச்சு? சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சிஎஸ் கர்ணன் மேலேயே கண்டெம்ட் ஆஃப் த கோர்ட் போட்டு அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிட்டு, என்னது? கண்டெம்ட் ஆஃப் த கோர்ட் ஹேஸ் நோ கலர், நோ ப்ரிவிலேஜ், நாங்கள் அப்படியே அப்ஹோல்ட் பண்ணுறோம் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள தே ஃபினிஷ்ட் இட். தட்ஸ் ஹவ். திஸ் இஸ் ஆல் டிப்ளமசி. இட்ஸ் ஆல் வாட்? the managing things. So this is what it is. Is this very clear? Is it clear? See, I'll tell you why Einstein's statement is very important. ஏன் important புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஒன்று மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன், then we will continue from tomorrow. Okay? See, there is a very famous statement. Morality is an attitude that we hold towards people whom we dislike. You know that? Morality is a attitude that we have towards the people whom we dislike. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்படிதானே? Yes or no? You know what is morality, right? What we think as an individual correct is what is called as morality, irrespective of what the society thinks as right or wrong. Clear? Right? See, if I like a girl, if that girl sits nearer to me, it's okay. I don't bring in morality. But if I don't like a girl, if that girl comes and sit to me, hey, enna ellarku mundiya நான் பக்கத்துல வந்து உட்கார்றேன், இதெல்லாம் தப்பு போ, சமூகம் என்ன சொல்லும்? So you're getting it or not? So morality is a attitude that we hold towards people whom we dislike. But if we like that person, that's fine. என் ஃப்ரெண்டு தப்பே பண்ணாலும் அப்படி தான், ஆமாம் என்னடா இப்போ, ஓகே, ஆனால் இதே ஃப்ரெண்ட் இல்லைன்னா என்ன இப்படிலாம் நீ பண்ணுவியா? ஸோ அப்போ அங்கே தான் நம்ம சட்டத்திட்டம்லாம் பேசுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த திங் தட் இஸ் வாட் ஷுட் நாட் பி தேர்னு யார் சொல்கிறா? ஐன்ஸ்டீன் சொல்கிறார். ஐன்ஸ்டீன் சொல்கிறாரு, மொராலிட்டி ஷுட் நாட் பி அ மேட்டர் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ், இட் ஷுட் பி அ மேட்டர் ஆஃப் கன்விக்ஷன். மொராலிட்டி ஷுட் நாட் பி அ மேட்டர் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ், இட் ஷுட் பி அ மேட்டர் ஆஃப் கன்விக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறார். Unfortunately for most of the people, morality is a matter of convenience. So இதே தான் ethics, morality எல்லாம் absolutism இருக்கணும். There should not be relativism, there should be absolutism இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. Okay, classical example you can use this with what? International relation. You know, American foreign policy, அதைத்தான் யார்? ஐன்ஸ்டீன் கிளிக்கிறாரு. என்னது? When Talibans are doing what Americans want, Americans used to fund them. Who are Talibans? Talibans are nothing but a product of American money and Pakistani training.
Okay, Taliban are trained by what? Americans for chasing the Soviet Union out of what? Afghanistan, and they are the one who later became, right? So Taliban are product of Americans, but the same Talibans, when they are not allowing the Americans to lay a pipeline from Caspian Sea to Arabian Sea to transport the natural gas from the Caspian Sea to America, what happened? The Talibans, who are their allies, become what? Foes, enemies overnight. Suddenly Taliban become what? The evil doers, the people who beat the crap out of the Afghan woman. You are getting it? So yeah, ivlo naal theriyala. Suddenly human rights came in, democracy came in. So democracy, human rights are what? The sugar coated things that the Americans apply to pursue their foreign policy objectives. Clear? So அது இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஐன்ஸ்டீனுடைய view. Okay, so Einstein is just highlighting how much the humanity needs absolute ethics. Einstein is trying to highlight how much the humanity needs absolute ethics. Ethics should not be a matter of convenience. சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கோட்னுடைய மீனிங். ஆனால் இந்த கோட் நம்ம இப்படி புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. You're getting it unless until we have studied, understood the context in which Einstein have said this. That's why it is a trickier thing. So 2 more quotes I will tell you tomorrow, and then 1 more type of questions that I have to explain, which I will do it, and then I will get into what? Concept. Okay.